हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे कितने भक्तों को हिंदी समझ में आता है? हाथ ऊपर कीजिए। कतजन हिंदी बुझबे ना? हरे हिंदी किचु किचु हिंदी जानना। कोई बांग्ला अनुवाद कर सकते हैं? अशोक कृष्ण अपनी बांग्ला जानी? हाँ हाँ, आसन प्रभु के एक चेयर दिन आम्ही हरे कृष्ण। इंग्रजीते बोलून अपनी बांग्ला अनुवाद करने। हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कि हमारे बीच में है हिज ग्रेस आचार्य रत्न प्रभु। हरि बोल। तो आचार्य रत्न प्रभु उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे वहाँ से बीटेक किया अपना, और उसके बाद खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर उन्होंने प्रचार किया। फिर जब बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे कलकत्ता में 2008 में, तो फिर प्रभु जी कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में वो कई सालों तक उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की सेवा की और खासकर यूथ लोगों को बहुत गाइड किया। तो उनके सामने आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी जमशेदपुर, आईएसएम धनबाद, अभी आईआईटी हो गया आईआईटी धनबाद, और बहुत सारे कॉलेजेस में प्रचार बढ़ा, हल्दिया में। और अभी प्रभु जी जो न्यू टाउन है, इस्कॉन न्यू टाउन, जहाँ प्रभुपाद का स्वप्न था बड़ा मंदिर खोलेगा, तो वो वहाँ पर जो वहाँ पे टेम्पल कमेटी है उसके इंचार्ज हैं। और साथ में प्रभु जी सेंट्रल सर्विसेज भी बहुत सारी करते हैं, जैसे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स देना, और भी बहुत सारे कोर्सेज देते हैं, कम्युनिकेशन कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज देते हैं। तो हम उनका स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हिज ग्रेस आचार्य रत्न प्रभु की। Shubhadeep Pro, you know Bengali? Can you translate? Huh? ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। We welcome everybody for Bhagavad Kathamritam session 1 today. আমরা সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ভাগবত কথামৃতের প্রথম সেশনে। হরে কৃষ্ণ। I will be speaking in English and Subhananda Gaur Sevak Prabhu will translate in Bengali. আমি হিজ গ্রেস আচার্যতন প্রভু ইংরেজিতে বলবেন, আমি বাংলাতে ট্রান্সলেট করব। Are you able to hear the Bangla translation? আপনারা বাংলা শুনতে পাচ্ছেন? Sound can be little bit increased, Bangla sound. Okay. Nityam Bhagavata Sevaya. So it is said that daily we should hear Srimad Bhagavatam. নিত্য ভাগবত সেবা বলা হয় যে আমাদের প্রতিদিন ভাগবত শোনা উচিত। This material world is a dangerous place. এই জড় জগৎ হচ্ছে বিপজ্জনক জায়গা। Yes or no? সত্যি আর মিথ্যা। So every day when we get up in the morning and get the newspaper, first news we hear is mostly bad news. আমরা যখন প্রতিদিন সকালে উঠি আর খবরের কাগজ পড়ি তখন আমরা দেখতে পাই যে কোনো খারাপ খবর থাকে তাতে। So and so place there war is going on, so and so people were killed in accident, so and so person was shot dead, and so issues happened. So many bad news we hear. আমরা দেখতে পাই খবরের কাগজে কোথাও কোনো যুদ্ধ হচ্ছে, কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কোথাও কোনো ইস্যুতে আছে, কোনো খারাপ খবর দেখতে পাই। We hear that somebody has got sick and is terribly suffering. আমরা দেখি কেউ কোনো রোগ হয়েছে, সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। Somebody's near and dear one has died. কারোর নিকটজন মারা গেছেন। Somebody is put in jail. কেউ জেলের মধ্যে আছে। Somebody is suffering because of there is financial crisis. কেউ কষ্টের মধ্যে আছে আর্থিক অবস্থা খারাপের জন্য। So we see that there are so many negativities in this world. এই জগতে কত খারাপ অবস্থা আছে, ঋণাত্মক দিক আছে। So nowadays people are looking where they can get positivity. এই জগতে সবাই চাইছে যে কোন দিকে আমি পজিটিভ দেখতে পাবো। Do you want positivity in your life? আপনারা আপনাদের জীবনে পজিটিভ দেখতে চান? So how to transform negativity into positivity? কেমন করে আমরা এই ঋণাত্মক থেকে পজিটিভের দিকে পরিবর্তন করতে পারবো? Nityam Bhagavata Sevaya. নিত্যম ভাগবত সেবা, রোজ ভাগবত অধ্যয়নের দ্বারা। If you every day hear Srimad Bhagavatam, যদি আমরা you can see how great devotees or how ordinary people have become great devotees and have transformed negative situations into positive situations. যদি আমরা প্রতিদিন ভাগবতম পড়ি তাহলে আমরা দেখতে পাবো সেখানে যে একটা সাধারণ ব্যক্তি কি করে শুদ্ধ ভক্ত হয়েছে এবং সে কি করে নেগেটিভ পরিবর্তন অবস্থা থেকে পজিটিভ অবস্থানে পরিবর্তন করেছে। It is said that in our heart there are two types of personalities. এটা বলা হয় আমাদের হৃদয়ে দুই রকমের ব্যক্তিত্ব আছে। One personality is compared with good dog. একজন ব্যক্তিকে তুলনা করা হয় খারাপ কুকুরের সঙ্গে। And another personality is compared with bad dog. অ্যানাদার আরেকজন আছে তাকে তুলনা করা হয় খারাপ কুকুরের সাথে। ভালো কুকুর আর একটা খারাপ কুকুর। So if two dogs are fighting, good dog and bad dog, যদি দুটো কুকুর ঝগড়া করে, ভালো কুকুর খারাপ কুকুর, কোন তো who will win? তো তাহলে কে জিতবে?
if two dogs are fighting, good dog and bad dog, which dog will win? যদি এই দুটো কুকুর, ভালো কুকুর আর খারাপ কুকুরের মধ্যে ঝগড়া করে, কোন কুকুরটা জিতবে বলে মনে হয় আপনাদের? Which dog? So if two dogs are fighting, যদি দুটো কুকুর ঝগড়া করে, who will win? তাদের মধ্যে কে জিতবে? Whoever gets good food, he'll become stronger and he can win. যে ভালো খাবার পেয়েছে সে খুব শক্তিশালী হবে, তাহলে সে জিতবে। Suppose if you give food to good dog and if you make bad dog fast, what will happen? যদি তুমি ভালো কুকুরটাকে খাবার দাও এবং যদি খারাপ কুকুরটাকে খেতে না দাও, তাহলে কি হবে? What will happen? So if good dog gets good food, good dog will become healthy, and if bad dog doesn't get food, bad dog will become weak. যদি ভালো কুকুরটাকে খাবার দেওয়া হয়, ভালো খাবার দেওয়া হয়, সেটা খুব শক্তিশালী থাকবে, এবং আজ খারাপ কুকুরকে যদি খাবার দেওয়া না হয় সে দুর্বল থাকবে, তাহলে ভালো কুকুরটাই সম্ভবই জিতবে। So whoever will get good food, he'll become strong, and strong dog will win. যে কুকুরটাকে ভালো খাবার দেওয়া হবে সেই শক্তিশালী হবে, সেই শেষ পর্যন্ত জিতবে। If you give food to bad dog and starve the good dog, bad dog will become strong and bad dog will defeat good dog. যদি আমরা খারাপ কুকুরটাকে খাবার দেওয়া হয় তাহলে খারাপ কুকুরটা জিতবে, তাহলে ভালো কুকুরটা হেরে যাবে। Similarly, within us, these both personalities there, good personality, bad personality. But whom are we feeding? Accordingly, that personality will become stronger in our heart. তো আমরা সেই রকম আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও একজন ভালো ব্যক্তিত্ব, খারাপ ব্যক্তিত্ব দুজনেই আছে। এবার আমরা যাকে ভালো খাবার খাওয়াবো সেই জিতবে আর অপরজন হেরে যাবে। If we every day get up in the morning, we read newspaper, we read mundane news, we see television, we browse the internet, we only feed the mundane things, materialistic things through our eyes and ears, then bad personality will get nourished. আমরা যদি প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ি, ইন্টারনেটে যাই, টিভি দেখি, তাহলে আমাদের মধ্যে যে খারাপ ব্যক্তিত্ব থাকবে সেই বেশি খাদ্য পাবে এবং সেই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। But if we every day associate with devotees, read Bhagavata, Srimad Bhagavatam, chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then good personality within us will get nourished and will become strong, and good personality will overpower the negative personality within us. যদি আমরা প্রতিদিন ভক্ত সঙ্গ করি, ভগবানের ভগবত গীতা, ভাগবতম পড়ি, ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি, আমরা যদি, তাহলে কি হবে, গুড ডগ যে আমাদের ভালো যে ব্যক্তিত্ব আছে ও ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। Yes or no? How many of you agree with it? এটার সঙ্গে কে সহমত করেন? Haribo. So there are a lot of negativities in the world, but if we associate with saintly person, if we study Bhagavatam and chant holy names, we can transform negativity of this world into positivity. তো আমরা যদি ভালো ভক্তদের সঙ্গে অবস্থান করি, ভক্তদের সঙ্গ করি, তাহলে আমরা যদি ভগবানের দিব্য নাম জপ করি, আমরা যদি ভগবানের কথা শুনি, তখন আমাদের এই ঋণাত্মক জড়জাগতিক ঋণাত্মকতা থেকে আমরা আধ্যাত্মিক যে ধনাত্মক দিকে পরিবর্তন হতে পারবো। So we see in day-to-day life, different people undergo different problems in different phases of life. আমরা দেখি এই জড়জগতের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন রকমের অবস্থার সম্মুখীন হয়। Sometimes we see some people they take birth, but their parents don't care for them, and sometimes they have to become just like a street children, and they suffer so many injustice and they get into so many bad habits, and later on they become a part of big problem for the society. আমরা দেখি এখানে অনেক ব্যক্তিত্ব আছে যারা ছোটবেলায় জন্মগ্রহণ করে এবং মা বাবা তাদেরকে অবহেলা করে, কোনো দেখাশোনা পায় না, তখন ধীরে ধীরে সে যখন বড় হয়ে ওঠে সে তখন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সমাজে। If you see the life story of many criminals and terrorists and all these things, there are people who have not got proper love and care when they were small children. আমরা যদি এই জড়জগতে দেখি যারা দুষ্কৃতী আছে বা আতঙ্কবাদী আছে, তাদের জীবন দেখলে দেখা যাবে যে তারা ছোটবেলা থেকে তারা ঠিকমতোভাবে ভালোবাসা এবং কেয়ার পায়নি। So they didn't get good association
they got into bad association, and then they become source of trouble for the whole world. সো তারা ছোটোবেলা থেকে ভালো সঙ্গ সাধু সঙ্গ পায়নি, তাদের মধ্যে তাই তারা পরবর্তীকালে এই সমাজের দুঃখের কারণ হয়ে পড়েছে। So they are miserable and they make world also miserable. তারা কষ্টের অবস্থায় আছে এবং তারা এই জগৎটাকেও আরও কষ্ট থেকে তার নিয়ে যাচ্ছে। Sometimes we see that some people may have good childhood, they may get a lot of love, care from their parents, they are but then when they grow, if a boy is there, he falls in love with a girl, or a girl is there, she falls in love with a boy, and somehow that relationship doesn't work, and then there is a great heartbreak, and then they suffer terribly. এই জগতে দেখা যায় যে কোনো যদি ছেলে থাকে, সে যদি কোনো মেয়ের প্রতি আকর্ষণ হয়, কোনো মেয়ে থাকে যদি ছেলের প্রতি আকর্ষণ হয়, তারপর তাদের মধ্যে যদি হৃদয় ভেঙে যায়, তখন তারা কত রকম কীভাবে কষ্ট পায়। Sometimes the pain is so much that people prefer to die than to live. অনেক সময় হয় কষ্ট এত বেশি হয় যে সবাই মানুষরা মনে করে যে এর থেকে মৃত্যু ভালো। So sometimes we see that okay, people may have good childhood, sometimes they may also get married properly and life may be good, but then they don't get child. অনেক সময় হয় যে হয়তো ছোটোবেলাতে খুব ভালোভাবে বড় হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো বিয়ের পরে কোনো সন্তান হয়নি, তাও সেটাও আরও কষ্টকর। So when they don't get a child, they are again very miserable. যখন তারা কোনো সন্তান হয় না, তাদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। And sometimes it so happen that they get child and the child dies untimely, and that causes even more misery. তো অনেক সময় এরকম হয় যে হয়তো তারা সন্তানের জন্ম হলো, কিন্তু সন্তানটা তার নিজের খুব ছোটোবেলায় মারা গেল, তাহলে সেটা কী হবে, সেটা আরও দুঃখজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। Do people suffer in this ways in this world? এইভাবে ব্যক্তিত্বরা এই জগতে কষ্ট পায় না পায়? Yes or no? হ্যাঁ আর না। Yes. And sometimes we see somebody may have very good family, good childhood, good all family life, but then they may have also wonderful children, but then they go to workplace, they are very sincere at workplace, they are very honest, they are very capable, but sometimes they may be humiliated at workplace, and for no reason they may be terminated from the workplace. তো এমনও হতে পারে কেউ হয়তো ছোটো থেকে খুব ভালোভাবে বড় হয়েছে, তারপরে ভালোভাবে বিয়ে হয়েছে, সন্তান আছে, কিন্তু সে যখন অফিসে যাচ্ছে, অফিসে গিয়ে তাকে হচ্ছে খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখান থেকে আরও কষ্টের মধ্যে যেতে হয়। Now we saw during Corona time, so many people lost their jobs and they had to suffer because of loss of job. তো আমরা দেখি করোনার সময় কত ব্যক্তিত্ব নিজেদের জব হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা কত কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছেন। Sometimes we see that somebody may have everything very nicely, childhood is nice, then marriage nice, children nice, job also nice, but all of a sudden they may become very big crorepati, lakpati, crorepati and very big billionaires, but all of a sudden it may so happen that there can be financial crisis and they may lose all money and they may become bankrupt. Sometimes banks become bankrupt and all investment is lost, and sometimes person becomes bankrupt, and in that way person suffers terribly because of financial crisis. তো আমরা এমনও দেখতে পাই যে ছোট থেকে খুব ভালোভাবে বড় হয়েছে, ভালোভাবে বিয়ে হয়েছে, ভালো ছেলেমেয়েরাও খুব ভালোভাবে বড় হয়েছে, তারপরে ভালো জবও চলছে, কিন্তু তার এমনও দেখা যায় যে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এমনও আর্থিক অবস্থা দেখা যায় কখনো ব্যাংক যে আছে যেখানে টাকা দেওয়া হয়, ব্যাংকও ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যায়, ব্যাংকের কাছে টাকা থাকে না, কখনো ব্যক্তিত্বের কাছে টাকা থাকবে সেও টাকা তার কাছে চলে যায়। তো এমন আর্থিক অবস্থার সম্মুখীনও হতে হয় এই জড়জগতে। Sometimes one may be in good situation, but all of a sudden he may be attacked by enemies, by sharp weapons, and he may be killed by enemies. তো এমনও হতে পারে যে কোনো সময় জড়জগতে কেউ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারে প্রতিবেশীরা। Sometimes that sound can be reduced. Somebody can go, and there a lot of kirtan sound is coming. So sometimes all of a sudden untimely one may face the situation of death. এমনও হতে পারে যে কোনো সময় মৃত্যু আসতে পারে আমাদের কাছে। Everything may be going fine, but all of a sudden without any reason one may just die. হয়তো সব কিছু ঠিকভাবে চলছে, কিন্তু যে কোনো কারণে হয়তো যে কোনো মৃত্যু আসতে পারে আমাদের কাছে। And sometimes we see some people are there in whose life one difficulty after another difficulty after another difficulty, so one problem after another problem,
problem after problem keeps on coming. তো এই জড়জগতে দেখা যায় একটা হয়তো সমস্যা আছে, তারপর আরও একটা সমস্যা চলে আসে, তারপর একটার পর একটা সমস্যা আসতেই থাকে এই জড়জগতে। So in such situation, is it possible to be happy in this world? তো এই রকম অবস্থার পরেও মনে করা যায় এটা কি হতে পারে এই জড়জগতে আমরা খুশি থাকতে পারবো? Is it possible to be happy in this world এটা কি সত্যি এই জড়জগতে আমরা কি সুখী থাকতে পারবো? in spite of so many difficulties? এত কিছু কষ্ট থাকার পরেও কি আমরা খুশি থাকতে পারবো এই জড়জগতে? What is your opinion? আপনাদের কি মনে হয় খুশি হতে পারবো এই জড়জগতে? So we see whatever situation I described, we see all this situation been described in Srimad Bhagavatam. তো আমি এখনো পর্যন্ত যেসব কথা বলেছি, যে সমস্যার কথা বলেছি, সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করা আছে শ্রীমদ্ ভাগবতমে। So I will discuss one by one all these situations from Srimad Bhagavatam and how those personalities in Bhagavatam they became blissful and happy তো আমি যে by taking shelter of Supreme Lord and His devotees. তো আমি যে সমস্যার কথাগুলো বললাম সেগুলো এবার আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে দেখবো একটা একটা করে, যে সেই সমস্ত ব্যক্তিত্ব কি করে এই সমস্যার উপরে গেছেন এবং খুশি হয়েছেন। Would you like to hear such situations from Bhagavatam? আপনারা কি শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে এইসব কথা শুনতে ইচ্ছুক? So I was telling that sometimes some children do not get love from their mother and father properly, and they get very morose and depressed and angry. আমি বলছিলাম যে কিছু সময় কোনো ছোটোবেলা থেকে বাচ্চা যখন বেড়ে ওঠে সে হয়তো ভালোবাসা পায় না, তো সে খুব দুর্বল চিত্ত হয়, মন খারাপ থাকে। So we see in Srimad Bhagavatam 4th canto the story of Dhruva Maharaj. আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের 4th স্কন্ধে আমরা ধ্রুব মহারাজের গল্প পড়তে পারি। So Dhruva Maharaj, he was a small 5-year-old boy, and one day he wanted, when he saw his father, he was very happy, and he saw his brother Uttam was sitting on lap of father. তো আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের ধ্রুব মহারাজের গল্প দেখতে পাই যে ধ্রুব মহারাজ একদিন তার বাবার যে কোলে বসেছিলেন, 5 বছরের শিশু ছিলেন। Uttam was sitting on the lap of father, and Dhruva Maharaj saw that. ওকে, ধ্রুব মহারাজের বাবার কোলে উত্তম বসেছিল এবং ধ্রুব মহারাজ তা দেখে দর্শন করেছিলেন। So Uttam saw, oh, my brother is sitting on lap of my father, I can also go and sit on other lap of my father. তো ধ্রুব মহারাজ দেখে বললেন, ওকে, আমার ভাই উত্তম বাবার কোলে বসে আছে, তো আমি গিয়ে অপরদিকে কোলে গিয়ে বসতে পারবো। So he just went very joyfully, happily, and when he was trying to climb on the lap of his father, immediately stepmother shouted. তো যখন সে দেখলো এরকম অবস্থা, সে তখন দৌড়ে গিয়ে খুশিভাবে সে বাবার অন্য কোলে বসতে চাইলেন, কিন্তু তখন তার যে সৎ মা ছিল তাকে বাধা দিলেন। The stepmother Suruchi, she said, Dhruva, you have no right to climb on the lap of father. তার সৎ মা সুরুচি বললেন, তোমার কোনো যোগ্যতা নেই তোমার বাবার কোলে বসার। Because you are not born from my womb, you cannot sit on lap of your father. তার কারণ তুমি আমার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তোমার কোনো অধিকার নাই তোমার বাবার কোলে বসার। Maybe next life when you die, and next life when you are born from my womb, then you will get right to sit on lap of your father. এর পরবর্তীকালে জন্ম যখন তুমি নেবে, যখন তুমি আমার গর্ভ থেকে জন্ম নাও, তখন তোমার বাবার কোলে বসার অধিকার তোমার থাকবে। So now you get lost from here. নাও তুমি এখান থেকে চলে যাও। And the stepmother shouted so angrily. Dhruva was very angry and upset. তার সৎ মা এতভাবে তাকে তিরস্কার করলো, ধ্রুব মহারাজ তখন রাগান্বিত হলেন। He was saying, Are, my brother Uttama is getting so much love, affection, and he is able to sit on his, my father's lap, but I am being chastised so heavily, and I cannot sit on father's lap. ধ্রুব মহারাজ ভাবলেন যে আমার ভাই তার বাবার কোলে বসে আছে, কিন্তু আমাকে বসতে দিলেন না। So he looked at father. What is father going to say? Whether father is going to chastise the stepmother, or what is going to happen? So ধ্রুব মহারাজ তার বাবার দিকে লক্ষ্য করলেন যে বাবা তার সৎ মাকে বকবেন না কি করবেন। Dhruva Maharaj was thinking, my father will show love and affection to me and make me sit on his lap, and he will shout at my stepmother. তো ধ্রুব মহারাজ ভাবলেন যে আমার বাবা আমার সৎ মাকে তিরস্কার করবে এবং আমাকে কোলে নিয়ে বসিয়ে নেবেন। But father was a henpecked husband. So তার বাবা ছিল তার মায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। So he had no guts to shout at stepmother of Dhruva.
তো তার সেই জন্য তার বাবা ধ্রুব মহারাজের তার সৎ মাকে কিছু বলতে পারলেন না, He just ignored. সে জাস্ট অবজ্ঞা করলেন। Dhruva Maharaj understood, father is not going to help me and stepmother is shouting at me. And he was very small, so he couldn't do anything and he started crying loudly. সো ধ্রুব মহারাজ বুঝতে পারলেন যে তার বাবা কিছু করবে না, তার তার সৎ মা তার উপর মানে তিরস্কার করছিলেন, তো সে ছোট বাচ্চা কি করবে, সে কাঁদতে শুরু করলেন। So he started crying and went to his mother, Suniti. সো এইভাবে তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় তার মা সুরুচির কাছে গেলেন। And when Suniti saw Dhruva crying, she was not knowing why is Dhruva crying. তখন তার নিজের মা জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কেন কাঁদছো। She did not inquire. Suniti saw Dhruva Maharaj crying and she was wondering why he is crying. সুনীতি তার ধ্রুব মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখলেন সুনীতি ধ্রুব মহারাজকে দেখলেন ক্রন্দনরত অবস্থায় এবং জিজ্ঞেস করলেন যে কেন কাঁদছেন। She did not inquire. সে জিজ্ঞাসা করে না। She saw and she was wondering, thinking why he is crying. সুনীতি ধ্রুব মহারাজকে দেখলেন এবং সে ভাবছিলেন যে কেন কাঁদছে। So then some maid servant of Suniti who had seen the scene came and described the situation, what happened. তখন একজন দাসী সে এসে পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করলেন কি কেন কাঁদছিলেন। Then Suniti understood the matter. তখন সুনীতি বুঝতে পারলেন কি ঘটনা ঘটেছিল। Then Suniti told Dhruva Maharaj, my dear Dhruva Maharaj, I know that you are very angry and upset with your stepmother. তখন সুনীতি ধ্রুব মহারাজকে বললেন, আমি বুঝতে পারছি তুমি তোমার সৎ মায়ের উপর খুব রাগান্বিত আছো। Because you are looking for love and affection and instead of that you just got chastisement. So you are very disturbed. তুমি তোমার মায়ের তুমি চাইছিলে যে ভালোবাসা এবং প্রীতি, কিন্তু সেটা তুমি পাওনি, তাই তুমি খুব রাগান্বিত আছো। So my humble request is that please don't think anything evil of your mother, stepmother Suruchi. Don't think any evil about your stepmother Suruchi. হ্যাঁ, তারপর সুনীতি বললেন যে তোমার সৎ মা সুরুচির ব্যাপারে কোনো খারাপ কিছু চিন্তা করবেন না। Whatever she has said is true. ও যা বলেছে সেটা সত্যি। So she has told you that without blessings of Lord, you can't get the position to sit on the lap of your father. সে সত্যি বলেছে যে ভগবানের কৃপা ছাড়া তুমি তোমার বাবার কোলে বসতে পারবে না। That is true. Whoever is enjoying the great position in this world, they are able to enjoy that position by the mercy of Supreme Lord. এটা ধ্রুব সত্যি, এই জগতে যে কোনো কিছু করছে, যাই করছে তার কারণ হচ্ছে ভগবানের কৃপার ফলেই করতে পারে। You see, your father Uttanapad is the king of entire planet Earth. This is by the mercy of Supreme Lord Krishna. তো এটা দেখা যায় যে তার বাবা উত্থানপাদ এই ত্রিভুবনের রাজা ছিলেন, কিন্তু এটা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের ফলেই। Your grandfather Swayambhu Manu, he is the emperor of the whole universe. This is by the mercy of Supreme Lord Vishnu, Krishna. তো তার পিতামহ স্বয়ম্ভু মনু এই ত্রিভুবনের ইউনিভার্সের রাজা ছিলেন, সেটাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের ফলেই। Your great grandfather Brahmaji, he has such exalted position, nobody can usurp his position. This is by mercy of Supreme Lord Krishna. ধ্রুব মহারাজের প্রপিতামহ ব্রহ্মাজি, তিনি এই জগতের প্রধান ছিলেন, সেটাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের ফলেই। So what to speak of sitting on lap of father? You want to get any position in this world, you can get that by mercy of Supreme Lord. তো এত কিছুর পরেও যদি তার বাবার কোলেও বসতে হয়, সেটাও একমাত্র সম্ভব হবে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। What to speak of sitting on lap of your father? You can get any position by mercy of Supreme Lord. তো এই তার বাবার কোলে কেন, এই জগতে যে কোনো সমস্ত জায়গায় পাওয়া যাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের ফলে। You are looking for love and affection from your mother and father. তুমি চাইছো যে বাবা মার কাছে ভালোবাসা এবং প্রীতি। But understand, Supreme Lord Krishna can give you love and affection of millions of mothers and millions of fathers. তুমি এটা বোঝার চেষ্টা করো যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কোটি কোটি
বাবা মার ভালোবাসা দিতে পারবে। So if you are really looking for love and affection, or if you are looking for some position, better go to the Supreme Lord and please Him. তুমি যদি সত্যিকারের কারো কাছে ভালোবাসা পেতে চাও বা কোনো পদ পেতে চাও, তাহলে তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাও, তাকে সন্তুষ্ট করো। So Dhruva Maharaj asked, my dear mother, where can I find Supreme Lord? তো ধ্রুব মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন যে আমি ভগবানকে কোথায় পাবো? Mother Suniti said, I have heard that all saintly people, they go to forest in search of Supreme Lord. So you can go to the forest. আমি শুনেছি যে সমস্ত সাধু মানুষরা বনে যায় ভগবানের দর্শনের জন্য, তুমিও ভগবানের দর্শনের জন্য বনে যেতে পারো। So just see, 5-year-old boy, his mother is telling that my love and affection is not sufficient, but Krishna can give you love and affection equal to millions of mothers and father. And if you want that, go to forest. Leave this palace and go to forest. তো আমরা দেখতে পারি যে 5 বছরের শিশু ছিল, তাকে তার মা বলে দিয়েছিল যে আমার যদি ভালোবাসা পেতে চাও তখন জঙ্গলে যাও। তাদের কাছে যদি বড় প্রাসাদ ছিল, তবুও তার মা তাকে বলেছিল যে জঙ্গলে যেতে। Can you imagine leaving the palace and going to jungle, 5-year-old boy? তা এটা ভাবা যায় যে 5 বছরের একটা ছোট শিশু প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে যেতে বলা হচ্ছে তাকে। Which mother and father will tell to leave home and go in search of God? কোন বাবা মা আছে যারা ছোট 5 বছরের ছেলেকে বলবে যে প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে যেতে? Koi bolega? Anybody will say? কেউ বলবে? The most intelligent mother and father, most intelligent mother Suniti told Dhruva, you go to forest. সবচেয়ে বুদ্ধিমান পিতামাতা, তার মাতা ছিলেন সুনীতি, তাকে বললেন যে জঙ্গলে যেতে। And Dhruva, he was also very determined. Small 5-year-old boy, he went to forest. So ধ্রুব মহারাজ সে ছোট হলেও সে খুব দৃঢ় ছিল, সে জঙ্গলে গেলেন। When he went in forest, by Krishna's arrangement, Narad Muni came there. তো যখন তিনি জঙ্গলে গেলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের ফলে সেখানে নারদ মুনি এলেন। Sometimes people ask, how can I get a guru? অনেক সময় ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কিভাবে একজন আধ্যাত্মিক গুরু পাবো? There are no bona fide gurus, no genuine gurus in this world. তো আমরা এখন খুব ভালো গুরু পাওয়া যায় খুব কষ্টকর ব্যাপার, কি করে পাবো? No, actually, if anybody is serious and sincere to achieve God, God will send guru. না, কেউ যদি মনের মধ্যে সঠিক সত্যিকারের গুরু যায়, তখন ভগবান তার ব্যবস্থা করে দেয়। So we see Dhruva Maharaj was serious and sincere, and he went to forest, and Krishna sent him guru in form of Narad Muni. তো ধ্রুব মহারাজ সত্যিকারের গুরুর জন্য সন্ধান করছিলেন এবং কৃষ্ণ সেটা বুঝতে পেরে কৃষ্ণ তার জীবনে নারদ মুনিকে এনে দিয়েছিলেন। When Narad Muni saw this Dhruva is very angry, very upset, he has the revengeful attitude, he wants to achieve some great position and teach a good lesson to his stepmother. Narad Muni said, my dear Dhruva, don't become angry. তো যখন নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে দেখলেন খুব রাগান্বিত, সে খুব অনেক বড় পদ পেতে চাইছে, তার সৎ মায়ের উপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে, তখন নারদ মুনি তাকে বললেন এত রাগ করো না। He said, you are a small child, don't take insult seriously. তুমি একটা ছোট বাচ্চা ছেলে, তুমি এত এরকম করে কেন রাগান্বিত হচ্ছ? It's time to play, go home and play nicely. এখন তোমার খেলা করার বয়স, এখন বাড়ি গিয়ে খেলা করতে যাও। This is not the time to come to forest, go enjoy life in palace. তো এখন তুমি বাড়ি খেলা করার সময় বাড়িতে গিয়ে তুমি রাজপ্রাসাদে গিয়ে খেলা করো। He said, no, I want to achieve God. তো ধ্রুব মহারাজ বলেন, না, আমি ভগবানকে জানতে চাই। He said, those who are very exalted people, they go for achieving God, and those people, they don't take insult of this world seriously. তো নারদ মুনি তাকে ধ্রুব মহারাজকে বললেন যে যারা আধ্যাত্মিক জগতে প্রগতি করেন তারা এই ইনসাল্ট মানে কেউ খারাপ কথা বললে সিরিয়াসলি নেয় না। তখন So why are you taking insult by your stepmother seriously? Go home and be peaceful. তো তুমি এগুলো ভালো করে নেওয়ার চেষ্টা করো না, তুমি বাড়িতে যাও এবং শান্ত থাকো। Dhruva Maharaj said, no, I am not going to go home. I want to achieve God. And my dear Narad Muni, if you can help me and teach me science by which I can achieve God, wonderful. Otherwise, get aside of the way. I am proceeding further. তো ধ্রুব মহারাজ বললেন যে না, আমি এই পথে দৃঢ়। নারদ মুনি, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে পারেন আপনি বলুন, নাহলে আপনি সরে যান। So then Narad Muni saw this boy is very serious in achieving God, Krishna.
তো নারদ মুনি দেখলেন এই ছোট ধ্রুব খুব দৃঢ় ছিল ভগবানকে জানার জন্য। So then Narad Muni was very pleased with Dhruva's determination, and Narad Muni instructed him in science of God. তো নারদ মুনি এইসব দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন, ধ্রুব মহারাজের দৃঢ়তা দেখে সে ধ্রুব মহারাজকে পথ দেখালেন। And he explained him how to worship God, how to meditate on God, how to chant holy names of God. ধ্রুব মহারাজকে শিখালেন যে কি করে ভগবানকে মনে করতে হয়, ভগবানের চিন্তা করতে হয় এবং ভগবানের পুজো করতে হয়। So Dhruva Maharaj exactly followed the instruction of Narad Muni, and within 6 months he was able to see Lord face to face. তো ধ্রুব মহারাজ যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পালন করেছিলেন এবং 6 মাসের মধ্যে ভগবানকে তার চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। And by seeing Lord, he was so happy, became so overwhelmed with love, and he started crying tears. তো ভগবানকে সামনাসামনি দেখে সে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং তার চোখ দিয়ে জল আসছিল। So Supreme Lord spoke to Dhruva, my dear Dhruva, I am so pleased with you. Please ask any benediction that you want. তখন ভগবান তাকে বললেন আমি খুব সন্তুষ্ট তোমাকে দেখে, তুমি যা আশীর্বাদ চাও আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও। Dhruva Maharaj had come with a revengeful heart, and he had desire to achieve position greater than great grandfather Brahma. ধ্রুব মহারাজ যখন এসেছিলেন তার মনের মধ্যে একটা প্রতিশোধ নেওয়ার ভাব ছিল এবং সে আরও চাইছিল যে ব্রহ্মাজির মত থেকেও বড় পদ পেতে। But by seeing Supreme Lord and his beautiful smiling face, Dhruva Maharaj becomes so completely satisfied and happy. কিন্তু সে ভগবানকে দর্শনের পরে তার মনের মধ্যে সমস্ত কিছু খুব পূর্ণ হয়েছিল এবং সে খুব খুশি হয়েছিলেন। His anger evaporated, his material desires evaporated, and he became blissfully situated. তার যে রাগ চলে গেছিল এবং তার জাগতিক বাসনা ছিল সেগুলোও চলেছিল এবং সে খুব খুশি হয়েছিল। And he started praying to Lord, my dear Lord, সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল যে আমার প্রিয় ভগবান, I had come looking for broken pieces of glass, but now I have received diamond in form of you. সে ভগবানকে বলেছিলেন যে ভগবান আমি যে কাঁচের চূর্ণের জন্য খুঁজছিলাম কিন্তু আমি আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি হিরে পেয়েছি। So now since I have achieved diamond, I am not interested in any broken pieces of glasses. তো সে যখন ভগবানকে বললেন যে আমি যখন এখন হিরে পেয়ে গেছি আমার কাঁচের চূর্ণ নিয়ে কি কাজ। So he compared his material desire to achieve kingdom greater than Brahma, to be desire like achieving broken pieces of glass. সে তখন তার যে জড়জাগতিক ইচ্ছা ছিল যে তার প্রপিতামহ ব্রহ্মার থেকেও বড় পদ আশা করা সেটাকে তুলনা করলেন কাঁচের ভাঙা কাঁচের সঙ্গে। And he compared seeing the beautiful form of Lord as achieving diamond. এবং আরও তুলনা করলেন যে ভগবানের দর্শনকে হীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। What is benefit of broken piece of glasses? তো কি এই কাঁচা ভাঙা চূর্ণের সঙ্গে কি লাভ? Broken pieces of glasses, if you just hold in your hand, they can only cut your hand and bleed and cause great pain. তো ভাঙা কাঁচের চূর্ণ যদি তুমি হাতে নিলে কি হবে, হাতটা কাটা হবে এবং তোমাকে নিজেকে কষ্ট দেবে। So all material desires only actually cuts and burns and make us suffer. সমস্ত জড়জাগতিক বাসনা আমাদের কি করে এখানে হাতে কষ্ট দেয়, কাটা হয় এবং বেদনাই দেয়। But when we achieve beautiful darshan of Supreme Lord, like achieving diamond, one actually becomes really happy. যখন একজন ভগবানের দর্শন করে তখন সে খুব খুশি হয় এবং আনন্দ পায়। But still Supreme Lord said, no, since you have come with that desire, I bless you that you will live happily in this world, and then after that you will go to Dhruva Loka, which is spiritual world, and you will become the king of Dhruva Loka. তখন ভগবান বললেন না, তুমি যখন আমার কাছে এসেছো আমি তোমাকে আশীর্বাদ দিচ্ছি, তুমি খুশি থাকো এবং তুমি এর পরে তুমি তার ধ্রুব লোকে যাবে এবং সেখানে রাজা হয়ে থাকবে। So we see Dhruva Maharaj later on returned home, and when he returned home, his heart was filled with love and affection for Supreme Lord and for everybody. তখন এরপরে যখন ধ্রুব মহারাজ বাড়িতে ফিরে আসে তার হৃদয়ে সব ভালোবাসা এবং প্রীতি ছিল ভগবানের জন্য এবং সমস্ত লোকের জন্য। Earlier he was envious of his stepmother and he was very angry with stepmother. আগে তিনি তার সৎ মায়ের উপর খুব রাগান্বিত ছিল এবং কিন্তু ফিরে আসার পরে তার সমস্ত কিছু চলে যায়। So but now we see, just by performing devotional service under direction of Narad Muni and seeing Supreme Lord,
his heart was completely purified, and there was no hatred, no envy, no anger in heart of Dhruva for his stepmother Suruchi. যখন যখন ধ্রুব মহারাজ তার নারদ মুনির নির্দেশে সমস্ত পদ্ধতি করার পরে তার হৃদয়ের মধ্যে এবং ভগবানের দর্শনের পরে তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়, এবং হৃদয়ের পরিবর্তনের ফলে তার মায়ের প্রতি যে ঈর্ষা ছিল সমস্ত কিছু চলে যায়। So after he went home, immediately he went to Suruchi and offered dandavats to Suruchi. যখন সে বাড়িতে ফিরে আসে সে তখনই তার সৎ মা সুরুচির কাছে যায় এবং সুরুচির কাছে গিয়ে সে দণ্ডবাদ প্রণাম করেন। So he said, my dear Suruchi, you are not only my mother, but you are my guru. তখন সে সুরুচিকে বলেন, সুরুচি আপনি আমার শুধু মা নন, আপনি আমার গুরুও। Because of your mercy, I was able to achieve Supreme Lord. কারণ আপনার কৃপার ফলে আমি ভগবান কৃষ্ণকে জানতে পেরেছি। And I offer my humble obeisances to your lotus feet. এবং আমি তোমার কাছে দণ্ডবাদ প্রণাম জ্ঞাপন করি। When Suruchi saw that Dhruva Maharaj has so much love and affection for him, immediately she also embraced Dhruva Maharaj and blessed him profusely. যখন সুরুচি দেখলো তার ধ্রুব মহারাজের এরকম পরিবর্তন, তখন সে ধ্রুব মহারাজকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। And later on we see how Dhruva Maharaj was not only able to sit on lap of father, but later on he was also able to sit on the throne of father after father Uttanapad retired from this kingdom. তো আমরা দেখি যে ধ্রুব মহারাজ প্রথমে সে তার বাবার কোলে বসতে পারছিল না, কিন্তু তার বাবার পরে সে ধ্রুব মহারাজ রাজার সিংহাসনে বসেন। So we see there was so much discrimination, and for a small boy like Dhruva, who was 5 years old, it was very difficult to take it up. তো We see that in a childhood, Dhruva had to face so much of discrimination. তো আমরা দেখি ছোটবেলায় ধ্রুব মহারাজকে অনেক কিছু কষ্টের মধ্যে যেতে হয়েছিল। So, but because his mother Suniti guided him properly, he was able to transform that negative situation into most positive. তো কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তার মা সুনীতি তাকে গাইড করেছিল এবং তাকে পথ দেখিয়েছিল, তাই সে সমস্ত ঋণাত্মক থেকে পজিটিভ বা ধনাত্মক দিকে পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। So we see 50 years ago, one wonderful person, he was studying in Princeton in America. He was very intelligent student, and he was very, very active in school and college, and he was very influential student. তো আমরা দেখি 50 বছর আগে একজন প্রিন্সটন কলেজে পড়া একজন যুবক ছিলেন, সে খুব বুদ্ধিমান ছিলেন, সে both influential এবং তার কিছু তার প্রভাবশালী ছিলেন। But unfortunately, because he was born in a black family, he was always discriminated by the whites in America. কিন্তু সে প্রভাবশালী থাকা সত্ত্বেও সে তার গায়ের রং কালো ছিল বলে আমেরিকার লোকেরা তাকে পছন্দ করতেন না। So in America there is blacks and whites. So because he was black, he was discriminated, and he was always feeling very bad in his heart. তো তখন সে আমেরিকার মধ্যে দু রকমের ব্যক্তিত্ব দেখা যায়, যে একজন কালো রকমের আর সাদা। তো যে এই ব্যক্তিত্ব কালো ছিল বলে তাকে সবাই আলাদাভাবে দেখতেন। When he studied, somehow by good fortune he received Prabhupada Bhagavata. When we read Bhagavata and when he understood I am not this body, I am spirit soul, Atma, he became very happy, and later on he joined ISKCON temple. সো এই কালো ব্যক্তিত্ব যখন তিনি প্রভুপাদের ভগবদ্গীতা পড়েন এবং বুঝতে পারেন যে ওকে আমি শরীর নয়, আমি হচ্ছে আত্মা, সে পরবর্তীকালে প্রভুপাদের আন্দোলনে যোগদান করেন। So he was thinking, now I have joined ISKCON, life will be so wonderful because they don't discriminate on bodily platform. তো সে যখন ইসকনে জয়েন করেন তারপর ভাবে যে ও খুব খুশি লাগবে, তো এখানে কেউ দেহগতভাবে পার্থক্য করে না। But when he joined ISKCON temple, that time all devotees were new and all devotees were white bodied, and he was only black bodied person. যখন তাই তিনি ইসকনের মধ্যে আসেন তখন দেখেন যে ইসকনের সমস্ত ইসকনের দেখা যায় যে বেশিরভাগ ভক্তই সাদা শরীরের ছিল, তিনি একজন ছিলেন যে কালো শরীরের। So they didn't know how to deal with him, and they were also discriminating with him. তো তার এই সাদা ভক্তরাও জানতেন না কি করে এই কালো ভক্তের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত, তারাও এখানে তাকে পৃথকভাবে রাখতেন। So he felt very, very bad. সে খুব মনের মধ্যে এইভাবে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। So when Prabhupada came to the temple, যখন প্রভুপাদ সেই মন্দিরে আসেন, Prabhupada gave class, and later on he
was available for all devotees to meet. তো প্রভুপাদ আসেন এবং প্রভুপাদ ক্লাস দেন, ক্লাসের পরে যখন প্রভুপাদ সমস্ত ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ছিলেন, So he went to Prabhupada and offered obeisance to Prabhupada. এই কালো শরীরের যে ভক্ত ছিলেন তিনি প্রভুপাদের কাছে যান এবং প্রভুপাদের কাছে গিয়ে প্রণাম জ্ঞাপন করেন। So Prabhupada asked, "How are you?" প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কেমন আছো? So then he started crying and he said, Prabhupada, I read your books and I was very inspired by your books and I thought your society is wonderful and I thought when I come to your society and join your society, there won't be discrimination. So তিনি যখন প্রভুপাদের কাছে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন এবং প্রভুপাদকে বললেন যে আমি যখন আপনার বই পড়েছিলাম তো আমি ভাবলাম এই আপনাদের সমাজের মধ্যে কোনো পৃথকীকরণ বা আমাকে আলাদাভাবে দেখা হবে না, কিন্তু আমি এখানে আসার পর তা হচ্ছে। When Prabhupada saw his crying, he did not console him by some goody words. তো প্রভুপাদ যখন দেখলেন এরকম বলছে, কন্দন করছে, প্রভুপাদ তাকে সান্ত্বনা দিলেন না কোনো ভালো শব্দই ব্যবহার করে। He said, you read my books, so you see, Krishna says in Bhagavata, we are not this body, we are spirit soul. তুমি আমার বই পড়েছো, তুমি দেখেছো ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে আমরা এই দেহ নয়, আমরা হচ্ছে আত্মা। So all those people who are discriminating against you, seeing your black body, they are foolish people. তো যারা তোমাকে পৃথক করার চেষ্টা করছে, তোমার দেহর কালো কালার দেখে, কালো শরীর দেখে, তারা বোকা। So if devotees are discriminating you based on body, they are also ignorant. যদি ভক্তরাও তোমাকে এই কালো শরীর দেখে পৃথকীকরণ চেষ্টা করে, তারা হচ্ছে অজ্ঞানতায় আছে। So if you are getting disturbed by their criticism on bodily platform, so how are you different? You are also on bodily platform, same ignorant and foolish like them. যদি তুমিও তাদের মতনই এই দেহর ভাব দেখে যদি পৃথকীকরণ দেহর যে কালার দেহের রং দেখে যদি আলাদা করার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি তাদের থেকে কি করে আলাদা হলে? তুমিও তাদের মতনই দেহের কালার দেখে আলাদা করার চেষ্টা করছো। So as soon as this devotee heard, immediately he realized, oh, I am such a foolish, why I am thinking in terms of body? I should realize myself as spirit soul and very enthusiastically serve Krishna and chant his holy names and serve the mission of Prabhupada. তো সে যখন বুঝতে পারলেন যে ওকে আমিও ওদের মতো বোকার মতো নয়, শরীর ভাববো, আমি হচ্ছে আত্মা, এবং সে এই বুঝতে পারার পরে সে ভগবানের নাম জপ করে ভগবানের পুস্তক বিতরণ করেন। So later on this devotee became a great preacher and he became His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. পরবর্তীকালে এই ভক্তটি অনেক বড় প্রচারক হয় এবং তিনি হয়ে ওঠেন পরম পূজ্যপাদ ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজ। And he made practically millions of devotees in America, Africa and different parts of the world. তো তিনি পরবর্তীকালে আমেরিকা, আফ্রিকাতে হাজার ভক্ত করেন। So we see in the beginning he was discriminated, but when he came in touch with Srimad Bhagavatam, Bhagavad-gita and Srila Prabhupada, later on his life was transformed and his life became joyful. তো আমরা এও দেখতে পাই যে প্রথমে তিনি এই পৃথকীকরণে ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, ভাগবতম এবং প্রভুপাদের সঙ্গ পায়, তার হৃদয়ে পরিবর্তন হয়। Similarly we see in Srimad Bhagavatam there is story of Pururava. He was a king and somehow or other he fell in love with Urvasi. তো আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমে আর একটাও ঘটনা দেখতে পাই যে একজন রাজা ছিলেন পুরুরবা এবং সে কোনো ক্রমে একজন উর্বশীর প্রেমে পড়েন। And then when he wanted to marry Urvashi had 3 conditions for marriage. যখন সে উর্বশীর সাথে বিবাহ করতে চান, উর্বশী তাকে 3টা শর্ত বলেন। She said, since I am from heavenly planet, I will only eat food made in ghee. So আমি যেহেতু আমি স্বর্গ থেকে এসেছি, তো আমি এমনই খাবার খাবো যেগুলো ঘি দিয়ে বানানো। And she said, I have some lamb and you should protect those lambs nicely. আমার কাছে কিছু ভেড়া আছে, তোমার দায়িত্ব যে ভেড়াদেরকে রক্ষা করা। And she said, I should never see you naked. আর আমার 3 নম্বর শর্ত হচ্ছে আমি তোমাকে কখনোই নগ্নভাবে দেখতে চাই না। If any of this condition is unfulfilled, I will leave you and go to heaven. যদি এই তিনটা শর্ত যদি ভঙ্গ করো, আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে চলে যাব। Anyway, these 3 conditions were not very difficult for King Purura. He easily accepted them and then married Urvashi. সে যাই হোক, এই 3টা শর্ত রাজা পুরুরবার কাছে
কোনো কষ্টকর ছিল না, তাই তিনি গ্রহণ করলেন এবং সে উর্বশীর সাথে বিবাহ করলেন। And then he was living very joyfully with Urvashi. তো এইভাবে তিনি উর্বশীর সাথে রাজা পুরুরবা উর্বশীর সঙ্গে থাকতে শুরু করলেন। But in heaven, because in Indra's assembly there was no Urvashi, Indra wanted to see her dance, but she was not there, so he was feeling separation from Urvashi. তো কিন্তু স্বর্গের মধ্যে রাজা ইন্দ্রর কাছে কোনো উর্বশী ছিল না। রাজা ইন্দ্র উর্বশীর নৃত্য দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উর্বশী সেখানে ছিল না। So Indra was wondering what to do, how to get Urvashi back to heavenly planets. তো ইন্দ্র ভাবছিলেন তো কি করে আমি এই উর্বশীকে স্বর্গে তবে ফিরিয়ে আনা যায়। So he sent Gandharvas to plan some trick and get back Urvashi. তো ইন্দ্র গন্ধর্বদেরকে পাঠালেন যে কিছু বুদ্ধি খাটিয়ে উর্বশীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য। And we see that Urvashi, when Gandharvas came, when Purra was sleeping in night, and then how Gandharvas stole the lamps, and when this Purra ran to get the lamps, later on the Gandharvas threw light because he was not properly dressed, and later on Urvashi became very upset and she left Purrava and went to heavenly planets. তো এরপর দেখা যায় যে এক সময় যখন গন্ধর্বরা এলেন, তা গন্ধর্বরা এসে যে ভেড়াগুলো ছিল ভেড়াগুলো নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন পুরুরবা সেই ভেড়াগুলো গন্ধর্বদের পিছনে যায় এবং তখন তার কাছে লাইট আসে এবং সে তখন ভালোভাবে বস্ত্র পরিবর্তন না করায় শর্ত ভাঙার ফলে উর্বশী আবার স্বর্গে ফিরে যায়। So when Urvashi left Purrava, Purra practically became like a madman. যখন এই উর্বশী তাকে পুরুরবাকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে যায়, তখন এই পুরুরবা পাগলের মতো হয়ে যায়। He was suffering so terribly because of losing Urvashi. তো এতে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন এই উর্বশীর সঙ্গ ছাড়ার পরে। Later on he performed so much tapasya that Supreme Lord was pleased with him. তো কিন্তু পরবর্তীকালে সে খুব তপস্যা করে, এই তপস্যার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যায়। But then he asked that give me association of Urvashi. Instead of asking love of God, instead of asking for liberation, asking for service to Lord, he asked to get association of Urvashi. তো তখন তার কাছে ভগবান আসেন, তিনি ভগবানের কাছে উর্বশী চায়। সে চাইতে পারত ভগবানের কৃষ্ণ প্রেম, ভগবানের সেবা, ভক্ত সঙ্গ। Anyway, later on he got association of Urvashi for one day in a year. তো তার পরবর্তীকালে সে ভগবানের কাছে সে উর্বশীর সঙ্গ পায় বছরে একবার। Later on he got so frustrated by that then he realized his foolishness. তো কিন্তু পরবর্তীকালে সে আবার এই যে মানে খুব রাগান্বিত হয়ে যায় এবং he understood his foolishness. এবং সে তার বোকামি কথা বুঝতে পারে। Then later on he, giving up this material desire for association of opposite sex, started worshipping Supreme Lord. সে পরবর্তীকালে সে আরো যে স্ত্রীদের প্রতি আকর্ষণ ছিল তা ত্যাগ করে এবং ভগবানের পূজা করতে শুরু করেন। So later on he was purified and then he went back home, back to God. এবং পরবর্তীকালে সে হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ হয় এবং ভগবানের ধামে ফিরে যান। So here we see that Purra was so much attached to opposite sex, and when he was completely frustrated, finally he took shelter of Supreme Lord, and then his heart was completely pacified. He became completely happy, and then he went back to the kingdom of God. তো আমরা দেখতে পারি যে এইভাবে পুরুরবা সে ভগবানের প্রথমে উর্বশীর প্রতি আকর্ষণ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ভগবানের পূজা করেন এবং হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ হয় এবং সে ভগবানের ধামে ফিরে যান। Similarly, we see there is another story in 11th canto of Srimad Bhagavatam, story of prostitute Pingla. তো আমরা এইভাবে আরও দেখতে পাই একাদশতম স্কন্ধে একজন বেশ্যার গল্প আছে, সেটা হচ্ছে পিংলার। So she was every night waiting for customers, and she was thinking that I will get love from so many customers and so much money from customers. So তিনি ভাবতেন যে এইভাবে আমি তার প্রতিদিন রাত্রে তিনি তার খরিদ্দারের সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু ভাবতেন যে খরিদ্দারের কাছ থেকে ভালোবাসা পাবো, কিন্তু সে তা পেতেন না। সে ভাবতেন খরিদ্দারের ভালোবাসাও পাবো এবং অর্থও পাবো। So one night it so happened that she was waiting and waiting and waiting. তো এক রাতে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 11টা 12টা 1টা 2টো। So one night she did not get a single customer. তো একদিন রাতে সে কোনো খরিদ্দার আসেনি তার কাছে। Because of that she was so frustrated.
তো এই জন্যে সে খুব রাগান্বিত হলো। And out of frustration, then divine knowledge appeared in her heart. এই রাগান্বিত অবস্থায় তার হৃদয়ের মধ্যে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ হলো। She realized, oh, what a foolish lady I am. আমি কি, তিনি বুঝতে পারলেন যে আমি কি বুদ্ধিহীন মেয়ে। She is sold ashahi paramam dukham, nirashahi paramam sukham. তিনি বললেন যে আশাহি পরমম সুখম, আর আশাহি পরম দুঃখম, নিরাশাহি পরম সুখম। As long as we have desire to enjoy in this world, that will only cause suffering. যতক্ষণ আমাদের এই জগতে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ আমরা কষ্ট পাবো। When you give up desire to enjoy in this world, then we can become happy. আমরা যখনই এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার আশা ছেড়ে দেবো তখনই আমরা খুশি হতে পারবো। Then she started thinking, what a foolish lady I am. I was thinking that I will enjoy association of opposite sex. I thought that the men will give me pleasure, they will give me money. I forgot the supreme man, supreme Lord Krishna, and instead of serving Krishna, pleasing Krishna, I was trying to serve and please ordinary men of this world. তিনি ভাবলেন যে আমি ভাবছিলাম যে এই সমস্ত পুরুষেরা আমাকে পয়সা দেবে, আমাকে খুশি করবে, কিন্তু আমি যে প্রকৃত পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকেই ভুলে গেছিলাম। So later on we see that she with great determination gave up her job of prostitution and she dedicated herself in service of Krishna, and later on she became a great devotee of Krishna. তো এইভাবে পিংলা তার বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিলেন এবং সে ভগবানের পূজা করতে শুরু করলেন এবং সে পরবর্তীকালে একজন মহান ভক্ত পরিবর্তন হয়। She realized the love and affection of this world is not meant for any man or woman of this world. তিনি বুঝতে পারলেন যে এই জড়জাগতিক ভালোবাসা কোনো স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নয়। Real love of this world is meant to be offered to Supreme Lord. সত্যিকারের ভালোবাসা হচ্ছে ভগবানের প্রতি সমর্পণ করে ভগবানকে ভালোবাসা। And when we love Supreme Lord and receive love and affection from Supreme Lord, then one can be completely happy. যখন একজন ভগবানকে ভালোবাসে এবং ভগবানের প্রতি ভালোবাসার আদান প্রদান হয়, সে সত্যিকারের খুশি হয়। So we see in this world when people's heart get broken, sometimes they want to commit suicide. যা আমরা যখন এই জগতে দেখি কারোর হৃদয় ভেঙে যায়, সে এই দেহ ত্যাগ করতে চায়। But we see Pururava, Pingla, when their hearts were broken, they took shelter of Krishna, and later on they became so purified and became so happy by receiving unlimited love from Krishna. তো আমরা দেখি যে এরকম পুরুরবা উর্বশীর ক্ষেত্রে যখন হৃদয় ভেঙে যায়, তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নেয় এবং ভগবানের সঙ্গে যে আদান প্রদানের ফলে তারা অসীম ভালোবাসা এবং কৃপা পায়। So apparently negative situation became cause of most auspiciousness in life of Pururava and Pingla. আপাততভাবে ঋণাত্মক ঘটনার অবস্থা থেকেও তার পরবর্তীকালে ধনাত্মক আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে। Similarly, we see in the life of Chitraketu Maharaj. এরকম ঘটনা দেখা যায় চিত্রকেতু মহারাজের জীবনেও। Chitraketu Maharaj was emperor of whole world. চিত্রকেতু মহারাজ ছিলেন যে এই সমস্ত জগতের রাজা। He had a powerful army. He had his treasury completely full. He had all his subjects very obedient to him, and all of them loved King Chitraketu Maharaj very much. তো আমরা দেখি চিত্রকেতু মহারাজ এমন রাজা ছিলেন তার কাছে খুব অনেক খাজানা ছিল, তার কাছে তার সমস্ত প্রজারা তাকে সম্মান করতেন, তার খুব সেনাবাহিনীও ছিলেন। Only thing was he was not having child. তার কাছে একটা জিনিস ছিল না, সেটা হচ্ছে তার নিঃসন্তান ছিলেন। And because he was not having child, in spite of all the wealth, in spite of all the powers, in spite of him being king of whole world, in spite of him very nice wives, he was very miserable. যদিও তার কাছে সমস্ত, যদি একটা সন্তান ছিলেন না, কিন্তু তার কাছে সমস্ত কিছু ছিল। রাজা ছিল, তিনি রাজা ছিলেন, তার কাছে আর্মি ছিল, তার সেনাবাহিনী ছিল, তার পত্নী ছিল, কিন্তু তার জীবন সন্তান না থাকার জন্য তার জীবন খুব দুঃখ কষ্টকর ছিল। So one day when great Rishi Angira came to the kingdom of Chitraketu Maharaj and asked, "My dear king, how are you?" যখন একদিন অঙ্গিরা ঋষি সেই রাজার সঙ্গে দেখা করতে আসে, সে রাজাকে সে জিজ্ঞাসা করে, রাজা তুমি কেমন আছো? So king said, "I am extremely miserable because I don't have son." সেই রাজা বলেন যে আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি, কারণ আমার কোনো সন্তান নেই। So Angira Muni wanted to give him spiritual wisdom, but Chitraketu Maharaj was not ready to hear spiritual wisdom. He only wanted a son. তো অঙ্গের মুনি তা দেখে তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে তার নিতে চাইলেন না, সে শুধু চাইলেন যে আমার একটা সন্তান চাই।
So Angira Muni performed yajna, and from yajna came fruit, and he gave that fruit to king, and he said, give to your wife, and then wife will be able to give birth to a child. And he said, name the child as Harshashoka. তো তিনি তখন একটা যজ্ঞ করলেন অঙ্গিরা মুনি, এবং যজ্ঞ থেকে ঘি প্রসাদ এলো, এবং সেই প্রসাদকে বললেন যে, রাজাকে বললেন তুমি তোমার পত্নীদেরকে প্রসাদ দিতে, এবং সেই থেকে তোমার সন্তান হবে, এবং সন্তানের নাম রাখতে বললেন হর্ষশোকা। So king became very happy. He thought, wonderful, I will get a son, his name will be Harshashoka. He said, yes, he will be Harsha, because I will be happy and whole kingdom will be happy. And what about Shok? He said, anyway, because he is going to be only son of a king, naturally he may be little naughty, so he may cause some disturbance. Fine, no problem, at least I will have a son. তো রাজা খুব খুশি হলেন, ভাবলেন যে আমার একটা সন্তান হবে, ঠিক আছে, নাম আমি হর্ষশোক রাখবো। তো ভাবলেন হর্ষ মানে হয়তো খুব খুশি দিবে, তার কারণ হচ্ছে ও আমাদের সন্তান হবে, রাজা হবে। আর শোক কেন হবে? হয়তো আমাদের একটাই সন্তান হবে, সেই কারণে হয়তো শোক হতে পারে। Ekta sandhan, he may be naughty, he may be mischievous, therefore he may create trouble, therefore that may be cause of lamentation. ওকে, সে ভাবলেন যে এই আমাদের ছোট একটা ছেলে হবে, সে বদমাশি করবে, তাই হয়তো আমাদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। So anyway, he took that fruit and gave to his wife, eldest wife, Krutaditi, and then she gave birth to a child, and king was extremely happy. তো এইভাবে যে ফলটা এসেছিল, ফলটা তার পত্নীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পত্নী কৃতদ্যুতিকে ফলটা দেন, এবং সে তার সন্তান লাভ করেন। But later on it so happened that king started spending a lot of time with that eldest queen, because she was the mother of that child, and other queens were neglected. তো এইভাবে রাজা তার সমস্ত জ্যেষ্ঠ যে পত্নী ছিল তার সঙ্গে সময় বেশি ব্যবহৃত করতে থাকে, সময় দেন, তার ফলে বাকি যে পত্নীরা ছিল তারা রাগান্বিত হইলেন। So then other queens were thinking, oh, since this child has come, this king is always giving time to Kritaditi and he is neglecting us, so we have to do something by which this king will start giving time to us also. তিনি ভাবছিলেন যে এই রাজা এই বাকি পত্নীগুলো ভাবছিলেন যে তিনি রাজা এখন ওই জ্যেষ্ঠ পত্নীকে সময় দিচ্ছে, তো এইভাবে তিনি রাগান্বিত হলেন। So they started thinking, let us make a plan to kill the child, na rahega baas na bajegi basuri. তিনি ভাবলেন যে কোনো আমরা প্ল্যান, বাকি পত্নীগুলো ভাবলেন যে কিছু প্ল্যান বানাতে, পরিকল্পনা করতে, যাতে এই সন্তানকে মেরে দিয়ে যায়, তাহলে আর কোনো বাসও থাকবে না, আর কোনো বাসিও বাঁচবে না। So they made a plan and killed the small child. তারা কোন পরিকল্পনা করে এই ছোট বাচ্চাটাকে হত্যা করলেন। When king came to know that small child is dead, he became so unhappy. He started crying, and out of that great anxiety and pain and suffering, he practically fainted unconscious. তো যখন কি রাজা জানতে পারলো যা তার সন্তান মারা গেছে, সে তখন খুব কষ্টের অবস্থার বেদনা পীড়নের মাধ্যমে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। We see earlier he had no son, he was miserable, but later on he got son, and the son died in a young age. He became even more miserable. তো আমরা আগে দেখতে পারি যখন তার কাছে নিঃসন্তান ছিলেন, তার জীবন খুব কষ্টময় দুর্দশাময় ছিল, কিন্তু যখন তিনি সন্তান হলেন, সন্তান মারা গেল, তারপরে তার জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে পড়লো। Sometimes we think I am unhappy because I don't have something in my life, so if I get that thing I will be happy, but we see that we achieve that thing and later on we lose that thing and we become even more miserable. তো আমরা ভাবি যে আমাদের জীবনে এইটা কোনো জিনিস নেই, সেই জন্য আমাদের জীবন খুশি নয়, কিন্তু আমরা আবার দেখি যে কোনো জিনিসটা পেলাম জীবনে, আবার সেটাকে হারিয়ে ফেললাম, তার ফলে জীবনটা আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। Yes or no? হ্যাঁ আর না? So king was so miserable, and then that time Angira Muni came along with his friend Narad Muni. তো আমরা যখন দেখি যে রাজার খুব কষ্টকর অবস্থা ছিল, তখন অঙ্গিরা মুনি আবার এলেন তার বন্ধু নারদ মুনির সাথে। So Narad Muni asked, my dear king, why are you crying? তখন নারদ মুনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমার প্রিয় রাজা, তুমি কেন ক্রন্দনরত অবস্থায় আছো? King said, my son is dead. তার কারণ হচ্ছে আমার সন্তান মারা গেছে। Narad Muni said, don't worry, I will bring your son back to life. তো নারদ বললেন, কোনো চিন্তা নেই, আমি তোমার সন্তানকে আবার ফিরিয়ে আনবো। So Narad Muni brought that child back to life. তো নারদ মুনি তখন তার সন্তানকে আবার জীবন দিয়ে দিলেন। And Narad Muni asked that child, my dear child, why did you leave your father and mother so early and go away? তো নারদ মুনি তখন তার ছোট বাচ্চা, জীবিত বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি তোমার এই বাবা মাকে কেন ছেড়ে দিয়েছিলে এই এত তাড়াতাড়ি অবস্থায়?
So that child started speaking. He said, which mother and father you are talking about? I had a dog mother and dog father. I had a cat mother and a cat father. I had a cow mother and a bull father. I had a fish mother and fish father. I had millions of mothers and millions of fathers. Which mother and father are you talking about? তখন এই সেই ছোট শিশুটি নারদমুনির প্রশ্নোত্তরে বললেন যে তুমি কোন মা বাবার কথা বলছো? আমি যখন আগের জন্য কুকুর ছিলাম, কুকুর মা কুকুর বাবা ছিল। আমি তার আগে বিড়াল মা বিড়াল মামা ছিল, গরু ছিল, মাছ ছিল। আমার এরকম হাজার হাজার মা বাবা ছিল আগে। কোন বাবার কথা বলছো তুমি? Then this child started speaking about science of soul, how soul keeps on going from one body to another because of their material desires. তো নারদমুনি এই বাচ্চাটা তখন তার আত্মার জ্ঞানের কথা বলল যে আত্মা কি করে একটা শরীর থেকে অন্য শরীরে পরিবর্তন হতে থাকে, And how that one continuously suffers cycle of birth, old age, death, disease. এবং আরও ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে আত্মা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির এই সাইকেলে মানে এই চক্রের মধ্যে থাকে। Only when he meets spiritual master and he is able to practice devotion service to Krishna can he be freed from cycle of birth and death and can go back to the kingdom of God. তো এইভাবে যখন একজন আধ্যাত্মিক গুরু এবং সে ভগবান কৃষ্ণের সেবা করেন, তখন ভগবানের সেবা করতে থাকে, তখন সে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির এই চক্র থেকে বাইরে আসে। Only goal of life is to realize self and develop our relationship with God, awaken our love for God and go back home, back to Godhead. তো জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা এবং ভগবানকে জানা এবং ভগবানের ধামে গিয়ে ধামে ফিরে যাওয়া। So when Chitraketu Maharaj heard a philosophy from his own child, then he became a realized person. Immediately he gave up lamentation for death of his son, and immediately he focused himself in performing devotional service to Supreme Lord. তো যখন এই চিত্রকেতু মহারাজ তার সন্তানের থেকে এই রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞান শুনলেন, তা শুনে তার হৃদয় পরিবর্তন হয় এবং সে ভগবানের ভক্তি করতে শুরু করেন। And because of his intense devotional service, soon he was able to see the Supreme Lord face to face. তার এই দৃঢ়তার সঙ্গে ভক্তি করার ফলে সে ভগবানের খুব শীঘ্রই ভগবানের সঙ্গে দর্শন হয় তার। Earlier he was a king of planet Earth. Later on he was promoted and he became king of Gandharva Loka. তিনি আগে এই জড় জগতের শুধু রাজা ছিলেন, কিন্তু তাকে আরও উপরের পদ দেওয়া হয়, গন্ধর্ব লোকের রাজা বানানো হয়। Later on, one time he was flying in his aeroplane along with so many apsaras and so many young beautiful singing girls. তো পরবর্তীকালে যখন গন্ধর্ব লোকের রাজা ছিলেন, তখন তিনি প্লেনে করে যাচ্ছিলেন অপ্সরাদের সাথে, সুন্দরী মেয়েদের সাথে। And when he was flying in the sky singing the glories of Lord, he was passing from Kailas. যখন তিনি এইভাবে ভগবানের গুণকীর্তন করতে করতে যাচ্ছিলেন, তখন কৈলাসের উপর দিয়ে তিনি পেরোচ্ছিলেন। And he saw very amazing sight at Kailas. তিনি তখন এই কৈলাসের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন। He saw Lord Shiva was sitting and Mother Parvati was sitting on the lap of Lord Shiva. তখন তিনি দেখতে পেলেন যে ভগবান শিব ওখানে বসে আছে কৈলাসে এবং তার মাতা পার্বতী শিবের কোলে বসে আছেন। And he saw that hundreds and thousands of sadhus, saintly person, sannyasis, they are sitting and hearing class from Lord Shiva. তিনি চিত্রকেতু মহারাজ আরও দেখলেন যে অনেক রাজারা সাধুরা বসে আছেন হাজার হাজার, তারা ওখানে বসে ভগবান শিবের কাছ থেকে প্রবচন শুনছিলেন। So he was giving class to thousands of vairagis, sannyasis with Parvati on his lap. তো তিনি সমস্ত রকমের হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসীরা ছিলেন, তাদেরকে ক্লাস দিচ্ছিলেন বৈরাগের উপর এবং পার্বতী মাতা তার কোলে বসেছিলেন। So when he saw this sight, he started laughing. যখন তিনি এরকম দৃশ্য দেখলেন, সে তিনি চিত্রকেতু মহারাজ হাসতে শুরু করলেন। He was thinking, what a amazing sight is this? তিনি ভাবলেন কি রকম দৃশ্য এটা। Who can give class on vairagya with wife sitting on lap? কে বৈরাগীর উপর ক্লাস দিতে পারে, বৈরাগ্যের উপর তার নিজের পত্নীকে কোলে বসিয়ে। And he was thinking, really this Lord Shiva is really very great. তো তাহলে ভাবতে হবে যে সত্যিকারের ভগবান শিব ঠাকুর সত্যিকারের বড় ভক্ত। Who can understand Lord Shiva? কে ভগবান শিবকে বুঝতে পারে? So seeing this, he was laughing. তো এইরকম ভাবতে ভাবতে তিনি হাসতে শুরু করলেন। But Parvati thought, hey, he's laughing at me and my husband. Immediately she became very angry and cursed him. He said, you foolish boy,
You are thinking yourself to be superior to Lord Shiva? I curse you to become a demon. তখন যখন এরকম দেখতে থাকলেন তখন পার্বতীকে দেখে হাসছিলেন, তখন পার্বতী রেগে গিয়ে তাকে বললেন, তুমি মূর্খ, তুমি হচ্ছে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, You will become a demon. তুমি রাক্ষস হবে পরবর্তীকালে। So now here we see he was a king. Earlier he was king of earth, later on he was king of Gandharva, and all of a sudden, for no fault, he was cursed to become a demon. তো আমরা দেখতে পারি যে কি তিনি প্রথমে রাজা, আগে পৃথিবীর রাজা ছিলেন, পরবর্তীকালে সমস্ত গন্ধর্ব লোকের রাজা ছিলেন, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কি হলো, সে আবার রাক্ষস হওয়ার জন্য শ্রাপ পেলেন। So Chitraketu Maharaj had to die to be born as a demon. চিত্রকেতু মহারাজকে আবার মৃত্যু হলো এবং কারণ রাক্ষসের দেহ পেলেন। So later on he was born as Rudrasur. তো তিনি পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করলেন বৃত্তাসুর রূপে। And then he had to fight Indra. তারপরে তাকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। And this is a long story. I will cut short because time is up. তো আমি এটা খুব বড় গল্প আছে, আমি এটা ছোট করে বলবো কারণ সময় খুব কম আছে। So later on Indra got Vajra from Supreme Lord, and then he was there to fight against Rudrasur. তো পরবর্তীকালে ইন্দ্র ভগবানের বজ্রাসুর পেয়েছিল এবং সে বৃত্তাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অবতীর্ণ হয়েছিল। But when Rudrasur was on the battlefield, Indra became so frightened that he did not want to fight only. তো বৃত্তাসুরকে দেখে ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এত ভয় পেয়েছিল, সে যুদ্ধ করতেই চাইছিল না ইন্দ্র। Though Supreme Lord had given him weapon to kill Rudrasur, Indra had no confidence in that weapon, and he was fearful seeing Rudrasur, and he wanted to run away from the battlefield. তো যদিও ইন্দ্রের কাছে ভগবানের আশীর্বাদে পর্যন্ত অস্ত্র ছিল এবং তার কাছে, কিন্তু তার কোনো শক্তি, তার মনের মধ্যে কোনো শক্তি ছিল না। বৃত্তাসুরকে দেখে তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ভাবছিলেন। So Rudrasur said, "My dear Indra, don't run away. Have faith in Supreme Lord. Supreme Lord has given Vajra, so use that Vajra and kill me." তখন বৃত্তাসুর বলে, ইন্দ্র তুমি এখান থেকে যেও না, তুমি এখানে থাকো, যে ভগবান তোমাকে যে অস্ত্র দিয়েছে সেই অস্ত্র দিয়ে আমাকে প্রহার করো। We see on battlefield of Kurukshetra, when Arjuna was bewildered, Krishna gave knowledge to Arjuna in form of Bhagavata. তো আমরা দেখি যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন অর্জুন বিমূঢ় হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কি করবে, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভগবদ্গীতার জ্ঞান দেয়। Similarly, when Indra was bewildered and fearful and confused, that time Rudrasur gave him spiritual knowledge to Indra. সেইরকম ভাবে আমরা দেখি এই যুদ্ধক্ষেত্র যখন ইন্দ্র কিছু বুঝতে পারে না, বিমূঢ় হয়ে যায়, তখন বৃত্তাসুর তাকে জ্ঞান দেন। So Krishna inspired Arjuna to fight. Similarly, Rudrasur inspired Indra to fight and kill him. তো আমরা দেখি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উৎসাহিত করে যুদ্ধ করার জন্য, সেই রকম ভাবে এখানে বৃত্তাসুর ইন্দ্রকে উৎসাহিত করে যুদ্ধ করে বৃত্তাসুরকে হত্যা করার জন্য। So Rudrasur was saying, "You kill me and become king of this world, and I will die and I will go to the Golok Vrindavan, spiritual world." Hari bol. তো এখানে বলে যে বৃত্তাসুর বলে, তুমি আমাকে হত্যা করো এবং এখানকার রাজা হও। আর বৃত্তাসুর বলে, আমি মৃত্যুর পরে আমি ভগবত ধামে যাব। হরি বল। So Rudrasur was saying, the way little birds are always hankering to get association of their mother bird, or little calves are always hankering for association of cow, or sometimes we see wife is hankering for association of husband who has gone far away. তো আমরা দেখি যেমন একটা ছোট যখন বাছুর থাকে, সে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়, সেরকম ছোট একটা পাখি যখন থাকে তার মায়ের কাছে যেতে চায়, সেরকমই একজন যখন পত্নী থাকে তার স্বামীর সঙ্গ করতে যায়, সেরকম So similarly, Rudrasur said, "I am hankering to get association of my Supreme Lord Krishna." তো সেই রকম ভাবে বৃত্তাসুরও তার ভগবানের কাছে সান্নিধ্য করতে চাইছিলেন। So you please kill me and let me go to the kingdom of God. তো এইভাবে তুমি আমাকে হত্যা করো, আমি ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারি। But actually, before Indra could kill, Rudrasur entered Samadhi and he went back home, back to Godhead. ইন্দ্র বৃত্তাসুরকে হত্যা করার আগে বৃত্তাসুর সমাধিতে যায় এবং তার দেহ ত্যাগ করেন। So we see that Chitraketu Maharaj, who was in so much stress and anxiety because he didn't have a child, later on he became a great devotee, and even when he got cursed to become a demon, he was happy, and when he was killed at time of death also he was very happy and very enthusiastically went back to the kingdom of God.
তো আমরা দেখি যে বৃত্তাসুর প্রথমে সন্তান না থাকার ফলেও খুব খুশি ছিল। চিত্রকেতু হ্যাঁ, চিত্রকেতু চিত্রকেতু খুশি ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সে রাজা হয়ে যায় গন্ধর্ব লোকে তখন খুশি থাকেন, এবং পরবর্তীকালে যখন সে আরও বৃত্তাসুর হয়ে ওঠে তখনও খুশি থাকে এবং পরবর্তীকালে ভগবত ধামে যান। So we see in Srimad Bhagavatam there are so many stories of practical situations where people were in difficult situation, but when they took association of sadhus and took shelter of Krishna, they became happy. তো আমরা দেখি শ্রীমদ্ ভাগবতমে এরকম অনেক লীলা আছে যেখানে যখন তারা ভগবানের এবং সাধুদের সঙ্গ করে তারা পরবর্তীকালে খারাপ থেকে খুশি হন। Dhruva Maharaj was very angry, unhappy, but he took shelter of Narad Muni and worshipped Krishna, and then he became happy. তো আমরা দেখি ধ্রুব মহারাজ প্রথমে রাগান্বিত ছিল, খুশি ছিল না, কিন্তু সে নারদ মুনির আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীকালে খুশি হয় এবং সে খুশি থাকতে থাকে। Purava lost Urvashi, he was very upset. Later on he took shelter of Supreme Lord, then he became happy. তো আমরাও সেরকম দেখি পুরুরবাও প্রথমে খুব কষ্ট পায় কিন্তু ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তারপরে সেও খুশি হয়ে যায়। Pingla the prostitute was looking for men to give her money and enjoyment, but when she did not get any customer, she became so depressed. Later on she took shelter of Krishna, then she was purified, she became happy. তো আমরা দেখি বেশ্যা যে ছিলেন পিংলা, সেও প্রথমে কাস্টমার খরিদ্দারের কাছে মানে আশা আনন্দ ভাবে যে ওখান থেকে আনন্দ পাবো, পরবর্তীতে তা পায় না, তখন ভগবানের শরণাপন্ন হয় এবং সেও পরবর্তীকালে খুশি হয়ে যায়। We see King Chitraketu, he was in so much stress and anxiety because he had no son, but later on he took shelter of Narad Muni, and then he became great devotee, and later on when he was cursed to become demon, and later on when he was killed or about to be killed by Indra, still was ecstatic and he was very happy and happily went back to the kingdom of God. তো আমরা দেখি যে কিং বৃত্তাসুর প্রথমে চিত্রকেতু কষ্ট ছিল, পরবর্তীকালে যখন বৃত্তাসুর হয় তখনও খুশি থাকে এবং পরবর্তীকালে সে যখন অভিশাপ পায় তখনও সে খুশি থাকে এবং ভগবানের ধামে খুশিতে চলে যান। We see Vidura, he was son of Vyasadev and he was very honored, but one time it so happened that he was humiliated by Duryodhana. Then immediately he left the kingdom and went on pilgrimage to take shelter of all the saintly peoples in holy places and to take shelter of Krishna. আমরা দেখি মহাভারতে বিদুরের গল্প আছে, সে প্রথমে রাজসভা থেকে তাকে অপমান করা হয় এবং অপমানিত করে তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। সে তখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পরিভ্রমণ করে এবং যত পূর্ণ ব্যক্তি আছে, সাধু আছে, তাদের সঙ্গ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে সে খুশিতে থাকে। We see Avanti Brahmana, he was very rich person, but all of a sudden he lost all money, he became very miserable. Later on he took shelter of Krishna and again he became very happy. তো আমরা দেখি আরও একটা গল্প, অবন্তী ব্রাহ্মণ, সেও খুব কষ্টের মধ্যে থাকে, পরবর্তীকালে সে ভগবানের শরণাপন্ন হয় এবং সেও খুশি থাকে। We see Gajendra, who was attacked by deadly crocodile, and he was in such a miserable situation, but in that situation he took shelter of Krishna and he became liberated from cycle of birth and death. তো আমরা দেখি গজেন্দ্রের গল্প, যে হাতি ছিল তাকে কুমিরে কাটে এবং সে খুব কষ্টের মধ্যে ছিল কিন্তু সে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, সেও ভগবানের ধামে যায়, খুশি থাকে। We see Parikshit Maharaj, all of a sudden he was cursed to die for no fault of his, but he happily took shelter of Sukdev Goswami, heard Srimad Bhagavatam, realized himself and then went back home, back to Godhead. তো আমরা আবার দেখি গল্প হচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজ, সে হঠাৎ করে একটা অভিশাপ পায় 7 দিনের মৃত্যুর জন্য, সে তখন ভগবানের শরণাপন্ন হয়, সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবতম শুনেন এবং সেও ভগবান ধামে ফিরে যান। And we see life of Pandavas and Queen Kunti, moment after moment, day after day, month after month, year after year, whole life they were just suffering. তা আমরা আরও দেখি যে কুইন কুন্তি পাণ্ডবদের কেমন করে কষ্টের পর কষ্ট যেতে থাকে এবং নেক্সট But still Queen Kunti is praying to Krishna that let there be more difficulties in my life. কিন্তু এই অবস্থাতেও কষ্টের মধ্যে কুন্তি মহারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে যে আরও কষ্ট আসুক। Because when difficulties come, I can take shelter of you, and in taking shelter of you, I am delivered from this cycle of birth and death. তো কুন্তি মহারানী বলেন যে আমি এইরকম কষ্টের মধ্যে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরণাপন্ন হতে পারি এবং এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে। So we see that in material world there are a lot of negative situations. তো আমরা দেখি এই জড়জগতে অনেক ঋণাত্মক ঘটনা ঘটে। And we see Srimad Bhagavatam also describe all these negative situations. তো এইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতমও এইসব ঘটনার বর্ণনা আছে। And we see in Srimad Bhagavatam how great devotees have faced this situation in Krishna conscious way and achieved
peace, happiness, and perfection in their life. তো আমরা দেখি শ্রীমদ্ ভাগবতমে কীভাবে মহান ভক্তরা এই Peace, happiness, success. এবং মহান ভক্তরা তাকে ফলো করে এবং তারা শান্তি খুশি প্রাপ্ত হয়। So what is way to transform negativity into positivity in this world? তো কোন পদ্ধতিতে এই জগতে ঋণাত্মকতা থেকে ধনাত্মকতায় পরিবর্তন করা যায়? So we have to take association of saintly people. তো আমাদেরকে সাধু সন্তদের সঙ্গ নিতে হবে। We need to hear Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. আমাদেরকে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা শ্রীমদ্ ভাগবতম শুনতে হবে। And we should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. এবং আমাদেরকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে। In this way we can transform negative situations to positive situations. এইভাবে আমরা এই জড়জগতের ঋণাত্মকতা থেকে ধনাত্মকতায় পরিবর্তন করতে পারবো। Thank you very much. তো অসংখ্য ধন্যবাদ। Srimad Bhagavatam ki জয়। Srila Prabhupada ki jai. We are very honored now. We have with us His Holiness Bhakti Vigna Vinashak Narsimha Maharaj. Hari Bol. So we'll be hearing now from him after 5 minutes break. Okay? Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 बोलो सबाई Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरांग हरि बोल हरि बोल हरि बोल
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janaballabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janaballabha Giridharadhari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashodanandana Praja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Nam. Excuse me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yesterday we were hearing how Maharaj Parikshit had been cursed. He had the misfortune, what seems like a misfortune, to be cursed. তো আমরা গতকাল শুনেছিলাম কিভাবে পরীক্ষিত মহারাজের উপর অভিশাপ পেয়েছিল। আমাদের মনে হতে পারে এটা হচ্ছে দুর্ভাগ্য ছিল। And the person who put the curse on him was Shringi, who was the son of Samaka Rishi. তো আমরা জানি যে পরীক্ষিত মহারাজকে একটা ছোট যুবক সিঙ্গি অভিশাপ দিয়েছিল, সেটা শ্রমিক ঋষি, তিনি ছিলেন শ্রমিক ঋষির পুত্র। Samaka Rishi had been engaged in meditation when Parikshit Maharaj had come there to his ashram. শ্রমিক ঋষি তখন যজ্ঞ সমাধিতে ছিলেন, তখন পরীক্ষিত মহারাজ তার আশ্রমে এসেছিলেন। So because Shamika Rishi was absorbed in meditation, he did not receive Parikshit, and Parikshit Maharaj became angry. তো শ্রমিক ঋষি তখন সমাধিতে ছিলেন, তখন পরীক্ষিত মহারাজ এসেছিলেন ওখানে, এবং পরীক্ষিত মহারাজ যদি ভালো করে ওনাকে অভ্যর্থনা করানো হয়নি, তো পরীক্ষিত মহারাজ রেগে গিয়েছিলেন। He was tired and he was hungry, and he just came there looking to get some water, some refreshment. But nobody received him. Nobody said a word to him. তো পরীক্ষিত মহারাজ খুব ক্ষুধার্ত ছিল এবং তৃষ্ণার্ত ছিল, কিন্তু তাকে কেউ ওখানে আপ্যায়ন করেনি এবং কোনো কিছু জলের ব্যবস্থাও করে দেয়নি। And he could see Samika Rishi sitting there, and he didn't know, is he really in trance or is he just pretending? Maybe he just doesn't want to receive me.
তো পরীক্ষিত মহারাজ ভাবলেন যে এই শ্রমিক ঋষি সত্যিকারের সমাধিতে আছে না এই অভিনয় করছে না আমাকে দেখে ভাঙ করার চেষ্টা করছে। Sometimes we see people like that, they're sitting there meditating, at least they look like they're meditating, but you don't know, are they actually meditating and what are they meditating on, we wonder. তো আমরা দেখি যে এই সমাজে কিছু ব্যক্তি তো দেখা যায় তারা ভাবে তারা দেখায় যে আমি সমাধিতে আছি, কিন্তু তারা কি সমাধি করছে তারা কি ভাবছে কিছু জানা যায় না। Sometimes people sit in meditation that looks like they're meditating, but in their mind they're simply thinking of their own sense gratification. আমরা দেখি যে কিছু সমাজে কিছু ব্যক্তিত্ব আছে তারা সমাধিতে থাকার ভান করে এবং তারা চিন্তা করতে থাকে তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়ের ব্যাপারে। In other words, they're simply pretending to meditate. এবং কিছু দেখা যায় আরো কিছু দেখা যায় যারা শুধু সমাধি করার ভান করে। So Parikshit Maharaj was certainly disturbed that he didn't get any kind of reception. So when he was going to leave, he saw there was a dead snake lying there. So he picked it up and put it around the neck of the sage. তো পরীক্ষিত মহারাজের খুব খারাপ লেগেছিল, কেউ ওনাকে অতিথি আপ্যায়ন করেননি, তো ওখানে একটা মৃত সাপ ছিল, সাপটা তুলে নিয়ে শ্রমিক ঋষির মাথায় গলায় দিয়েছিলেন। And this was seen by the son of the sage, this boy Shringi, who was a young teenage boy, and he was powerful. Being the son of a great sage, he was also powerful. And when he saw his father treated in this way, he was very disturbed. তো এই দৃশ্যটা দেখেছিলেন, সাপটা যে গলায় দেওয়া হয়েছিল এই দৃশ্য দেখেছিলেন শ্রমিক ঋষির যে ছেলে ছিলেন শৃঙ্গি, উনি দেখেছিলেন। যদিও তিনি তার শ্রমিক ঋষির সন্তান ছিলেন, তিনি খুব শক্তিশালী ছিল। And he began to criticize Maharaj Parikshit. He said, he may be the king, but he's the Kshatriya. The Kshatriyas are just like doorkeepers for us Brahmanas. তো তিনি তাকে সিঙ্গি পরীক্ষিত মহারাজকে নিন্দা করতে শুরু করেন। তিনি বলেন যে একজন ক্ষত্রিয় তার রক্ষা হচ্ছে, তার উচিত হচ্ছে আমার রক্ষা করা, আমাদের দ্বারের রক্ষাকারী তারা। They're meant to be servants of us Brahmanas. He thinks we have a right, he thinks we were supposed to serve him. He's meant to be our servant. তো ক্ষত্রিয়দের উচিত হচ্ছে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা, তো কিন্তু এই পরীক্ষিত মহারাজ আমাদের কাছ থেকে সেবা নিচ্ছে। So Shringi, this young boy, the son of Samaka Rishi, he was so overwhelmed by anger that he put the curse on Maharaj Parikshit that he will die from the bite of a snake bird in 7 days. তো শৃঙ্গি তখন এইসব দেখার পরে তিনি তখন পরীক্ষিত মহারাজকে অভিশাপ দিলেন যে এই পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিনের মধ্যে মারা যাবে একজন পাখি আর সাপের জীবের দংশনের ফলে। Just look how dangerous it is to become angry. দেখা যায় যে কি ভাবা যায় এখান থেকে রাগের কি পরিণাম হতে পারে। Now many of us, we have the problem that we become angry without any even good cause. We lose control, we lose our temper, and we get angry. We do things which we regret, and we say things which are not pleasant. তো আমাদের দেখা যায় যে রাগের কি পরিণতি হতে পারে, যে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু করে থাকি যেটা করা উচিত নয়, আমরা রেগে গিয়ে অনেক ভুল কাজ করে ফেলে থাকি। Bhagavata warns us there are 3 gates to hell: lust, anger, and greed. Every sane man will do wise to avoid these 3 things. তো ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে 3টা দ্বার আছে যেটা দ্বারা নরকে যাওয়া যায়। একটা হচ্ছে লোভ, কাম, ক্রোধ এবং লোভ। Right? I'm sure all of you, especially the ladies, must have experience of getting angry and emotionally disturbed, and you lose control of your mind and senses and do things which are not very nice. তো আমরা আরো দেখতে পাবো যে সবাই হয়তো অনুভব করে রেখেছেন যে এই তিনটা অনর্থাৎ স্পেশালি মাতাজিরা যে কোনো কিছু না হলে রেগে যাওয়া যায়। In another place in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that anger
is the younger brother of lust. Because our lust is not satisfied, we become angry. তো আমরা আরও বুঝতে পারি, ভগবদ্গীতায় আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে রাগ হচ্ছে লোভের হচ্ছে, লোভ যখন পূর্ণ হয় না তখন আমরা ক্রোধান্বিত হয়ে যাই, রেগে যাই। And then Bhagavad Gita goes on to describe that after becoming angry, then from anger comes lust, from lust comes illusion, madness, and one falls down again into the pool of material existence. তো ভগবদ্গীতা আরও ব্যাখ্যা করে কি হবে যে কাম থেকে ক্রোধ আসে, ক্রোধ থেকে প্রমাদ আসে, প্রমাদ থেকে আমরা আবার ভব অন্ধকূপে পড়ে যাই। We all have to be very careful to control anger. This young boy was too much proud of being the Brahmana, and this curse which he put on Maharaj Parikshit was the beginning of the degradation of the Brahminical class. তো আমাদেরকে এই রাগ থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমরা দেখি যে ব্রাহ্মণ বয় কিভাবে রাগান্বিত হয়ে এই অভিশাপ দেয় এবং সে ভুল করে। Because he did not use his Brahminical powers properly, so from that time on the Brahmana caste lost their power. তো সে তার ব্রাহ্মণত্বের যে ক্ষমতা থাকে সে ভালোভাবে ব্যবহার করেনি, সেই জন্য ব্রাহ্মণত্ব ধীরে ক্ষমতা যে আছে সেটা কমে যেতে থাকে তখন থেকে। So the Brahmanas, they had a power, they had a position in the society, but if they abuse it, if they don't use it properly, then they lose their power. They don't have any effect anymore. যদি ব্রাহ্মণরা তাদের এই ব্রাহ্মণত্বের যে ক্ষমতা তাকে সঠিকভাবে যদি ব্যবহার না করে, এটা ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে। So Maharaj Parikshit, after putting the snake around Samika Rishi, he left the ashram of Samika Rishi and went back to his palace. But on his way back, he was contemplating what he had done. And he was reflecting, he could understand he had done something which was not right, and he felt very guilty. তো পরীক্ষিত মহারাজ তার এই সাপটা সমীক ঋষির উপরে দেওয়ার পর সে তখন ফিরে যাচ্ছিলেন আশ্রম থেকে, এবং ফিরে যাওয়ার সময় তিনি ভাবতে থাকলেন যে তিনি তার মনে যে এই কথা যে কাজটা করে এসেছেন সেটা সম্পর্কে ভাবছিলেন, এবং তিনি ভাবতে ভাবতে উপলব্ধি করলেন যে তিনি কোনো ভুল করেছেন। So it was then that news came to him how this son of Samika Rishi had put the curse on him and that he's doomed to die in 7 days. তো এইভাবে যখন ভাবছিলেন তখন তার কাছে খবর এলো যে এই শিশুটি তাকে অভিশাপ দিয়েছে এবং সে 7 দিনে মারা যাবে। First of all, Samika Rishi, the father of the boy, the father of Shringi, when he heard what his son had done, he felt very ashamed. He thought, oh no, my son is so immature and irresponsible. যখন শৃঙ্গির বাবা সমীক ঋষি যখন শুনলেন তার ছেলে কি ভুল করেছে, এবং তখন তিনি আক্ষেপ করতে থাকলেন এবং ভাবলেন যে আমার ছেলে কি ভুল করেছে। Because the boy had come to the ashram and he saw his father with the snake round his neck and he cried loudly. So his cry broke Samika Rishi's meditation, and Samika Rishi came back to his external consciousness. He saw the snake around his neck. He just threw it off. He didn't take it seriously at all. তো যখন সমীক ঋষি যখন শৃঙ্গি দেখলো তার বাবার গলায় সাপ ছিল, তখন তিনি ক্রন্দন কাঁদতে শুরু করলেন, এবং সেই কান্নার আওয়াজ শুনে সমীক ঋষি তার সমাধির বাইরে এলেন এবং সে তখন সাপটাকে দেখে সাপটাকে দূরে ছুঁড়ে দিলেন, কিন্তু সে তখন সেই সাপটাকে ভালোভাবে নিলেন না। It was an insignificant offense on the part of Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit is a great personality. He's a great devotee of the Lord, and he was ruler of the kingdom, ruler of the planet, practically speaking, and he was ensuring the protection of all the citizens by his rule. তো পরীক্ষিত মহারাজের পক্ষ থেকে এটা তেমন কোনো বড় অপরাধ ছিল না। পরীক্ষিত মহারাজ খুবই ধার্মিক রাজা ছিলেন এবং সমস্ত রাজ্যকে ভালোভাবে রাজ্যত্ব করছিলেন।
He had performed horse sacrifices. He'd done wonderful things for the good of the human society. পরীক্ষিত মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং সমস্ত মানুষদের জন্য অনেক কিছু ভালো কাজ করেছিলেন। We told yesterday how when he saw a personality punishing a cow, he was ready to kill that person. তো আমরা গতকালও ব্যাখ্যা করেছিলাম যখন একজন ব্যক্তি একটা গোমাতাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন কেমন করে পরীক্ষিত মহারাজ তাকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। And he restricted that personality of Kali from entering his kingdom. এবং তখন পরীক্ষিত মহারাজ সেই কলি নামক ব্যক্তিকে তাকে বারণ করেছিল তার রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য। Samika Rishi knew Maharaj Parikshit to be a great king and to be a good king. He felt very ashamed when he knew that his son had foolishly cursed him. শ্রমিক ঋষি জানতেন যে পরীক্ষিত মহারাজ খুব ভালো রাজা ছিলেন এবং তিনি তখন যখন বুঝতে পারলেন যে তার ছেলে ভুল করেছে তখন খারাপ লাগলো। But what to be done? Samika Rishi also knows that Maharaj Parikshit is a great devotee of the Lord. He will not take any action to counteract the curse. তো তিনি তখন আরও ভাবলেন যে শ্রমিক ঋষি হচ্ছে ভগবান, পরীক্ষিত মহারাজ হচ্ছে ভগবানের খুব ভালো ভক্ত, তো তিনি এইটাকে কোনো তার বিরুদ্ধে তার এই অভিশাপের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করবে না। Because he's a devotee of the Lord, he accepts whatever happens to him to be the plan of the Lord. যেহেতু পরীক্ষিত মহারাজ একজন ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তার জীবনে যা কিছু হয় তিনি তাকে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে হিসাবে মনে করেন। Now some people, you know, when they get cursed, they'll put a curse on the other side as well. তো কিছু ব্যক্তিত্ব আছে যারা যখন কিছু শ্রাপ পায় সে তখন ভাবে সেই শ্রাপটা অন্যের কারণ হিসাবে মনে করে। Just like there was a big fight between the followers of Lord Shiva and the followers of Daksha, who were doing the big yagya. তো যেমন উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন যেখানে একটা যুদ্ধ হয়েছিল যেখানে দক্ষের সঙ্গে আর ভগবান শিবের যে সেনার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। So they put curse, the followers of Daksha put a curse on the followers of Lord Shiva that they would become atheists and they will not recognize any real God. এইভাবে দেখা যায় যে দুই সেনাদের মধ্যে একে অপরকে অভিশাপ দিয়েছিল যে তারা ভগবানের নাস্তিক হয়ে পড়বে। And the followers of Lord Shiva, they put a curse on the followers of Daksha, the Brahmanas, that they would become practitioners of dull ritualistic activities. শিবের ভক্তরা তার দক্ষের ভক্তদেরকে অভিশাপ দিয়েছিল যে তারা আধ্যাত্মিকতার না বুঝে অভ্যাস করবে। And both of these curses are in effect today. তো এই যে অভিশাপ এখনো পর্যন্ত চলমান। We see the Brahmanas doing meaningless ritualistic ceremonies. আমরা দেখি যে ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র শুধু নিয়ম কানুন পালন করে। And the followers of Lord Shiva are generally all atheistic. এবং আমরা আরও দেখি যে ভগবান শিবের যে পালনকারী ভক্তরা তারা বেশিরভাগ নাস্তিক। However, when Parikshit Maharaj heard that he had been cursed, he is not ready to take any action. He simply accepts it. He said, well and good. In other words, he said, this is what I deserve. তো যাই হোক, পরীক্ষিত মহারাজ যখন এই অভিশাপ পেলেন তখন তিনি ভাবলেন যে এটাই হচ্ছে আমার যোগ্য। This is the devotee. He tolerates whatever difficulties come before him, and he simply takes them as an opportunity to become more attached to the Supreme Lord. তো এটাই হচ্ছে একজন ভক্তের লক্ষণ, যখনই তার জীবনে কোনো ডিফিকাল্টি বা অসুবিধা আসে সে ভগবানের প্রতি আসক্তি হয়। We see this example in the prayers of Queen Kunti. In her very first prayer to Lord Krishna was ready to go back to Dwarka after the battle of Kurukshetra, and Queen Kunti comes to offer prayers to Lord Krishna. And in her very first prayer, she's offering very sweet words to Krishna. তো আমরা দেখি যখন কুন্তি মহারানীর প্রার্থনাতে, যখন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের পরে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন কুন্তি মহারানী তার কাছে প্রার্থনা করেন, Vipada Shantuta Shatsvat
tatra tatra jagatgaro bhavato darshanam yachat apunar bhava darshanat. Queen Kunti is saying, let all of these calamities, these vipada, let all of these calamities happen again and again, because when there are calamities in my life, then I will remember you. And by remembering you means I will not have to see birth and death again. তো কুইন কুন্তি মহারানী বলেন যে যত বিপদ আছে বিপদ আরও ফিরে ফিরে আসুক আমার জীবনে, তাহলে কি হয়, বিপদ হলে আমি ভগবানের শরণাপন্ন হব, আমাকে আর জন্ম মৃত্যু ইতে আসতে হবে না। So of course, you know, Queen Kunti had a lot of calamities, different problems. She lost her husband when the children were very young. Maharaj Pandu he died, and then she had to bring up the 5 boys all on her own because the co-wife Madri departed along with the husband. তো কুইন কুন্তিকে অনেক কষ্টের মধ্যে যেতে হয়েছিল, তার স্বামী মারা যান যখন খুব ছোট, পাণ্ডবরা খুব ছোট ছিলেন, তারপরে তার যে সহপত্নী ছিলেন তিনি মাদ্রিও তার সঙ্গে সহমরণ করেন। And then their home was set on fire. They could have died in the fire. That someone set fire to their shellac house, but somehow by the grace of Vidura, they were alerted and they were saved. তো তাদেরকে আবার এমন গৃহে রাখা হয় যেখানে আগুন জ্বালানো হয়, কিন্তু তারা কোনো ক্রমে বিদুরের কৃপার ফলে সেখান থেকেও বেঁচে ফিরেন। And then there was a problem with the gambling match, and they lost everything, and they had to go into exile for 12 years. তারপরে তারা আবার দ্রুত ক্রীড়াতে হেরে যায় এবং তাকে জঙ্গলে আবার বনবাসে যেতে হয়। And then there was the battle of Kurukshetra, and the Kurukshetra war, so many deaths. তারপরে আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, সেখানে কত মানুষের মৃত্যু হয়। And Abhimanyu, the son of Arjuna, was killed. And then the sleeping sons of the Pandavas each had a son by Draupadi. The 5 sons, they were all killed by Ashwatthama. অভিমন্যু অর্জুনের ছেলে, তাকেও হত্যা করা হয় এবং 5 পাণ্ডবের যে ছেলে ছিল তাদেরকেও হত্যা করা হয়। But is Queen Kunti saying, why is Krishna doing this to me? Why does this happen to me? No, Queen Kunti said, let all of these calamities happen again and again, because by then I will remember Lord Krishna, and by seeing Krishna means I will never see birth and death. তো কুইন কুন্তি এত কিছু হওয়ার পরেও তিনি চান আবার এই বিপদগুলো, এই দুঃখ কষ্ট আবার ফিরে ফিরে আসুক। কেন? কারণ তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে হবে, তাহলে তাকে আর জন্ম মৃত্যুতে আসতে হবে না। So here we have Maharaj Parikshit. He is cursed to die. 7 days left to live, but he's a king. So first thing he does is to give up the throne, to give up all the royal ornaments and the crown, and go away from the palace, go away from all the comforts. তো এখানে পরীক্ষিত মহারাজের অভিশাপ পাওয়ার পরে তাকে সমস্ত কিছু তিনি ছেড়ে দেন, তার রাজপ্রাসাদ, অলংকার এবং তার রাজার মুকুট সব কিছু ছেড়ে দেন। Right? In older age, we are meant to enter into vanaprastha. Vanaprastha means you're meant to do some little austerities, some tapasya. You should go to visit holy places. You should travel to the holy places. At least you should give up the material comforts of life and prepare yourself for giving up the material body. তো পরীক্ষিত মহারাজের এখান থেকে জানা যায় বানপ্রস্থ জীবনের উপর, বানপ্রস্থ জীবনে একজনের উচিত যে কীভাবে জড়জাগতিক আনন্দ উপভোগ ছেড়ে দেওয়া, তার উচিত বাইরে গিয়ে সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করা। তার এই বানপ্রস্থ জীবনের উদ্দেশ্য হলো যে ভগবানের উপর জড়জাগতিক আনন্দ ছেড়ে দিয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করা এবং ক্রমাগতভাবে এই জড়জাগতিক দেহ ত্যাগ করা। In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Bhogaishwarya prasaktanam taya parata chaitasam vaya vasayatmika buddhi samadona vidiyate. In the minds of those
who are attached to material opulence and sense gratification, and who are bewildered by such things, then the resolute determination for devotional service will not take place. তো ভগবত গীতায় এই শ্লোকেতে ব্যাখ্যা করা আছে, যাদের মনের প্রতি জড়জাগতিক আসক্তি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা আছে, তারা ভগবানের ভক্তিতে দৃঢ়তা আসে না। Human life is meant to be divided into sections. We begin with the student life, the brahmacharya or brahmacharini, then you have grihastha life, and then after grihastha life, you're meant to move on into vanaprastha, into retired life, retired from material duties to take up spiritual duties. তো এই মানব জীবনের যে চার আশ্রমের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মচারী আসে, তারপরে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী, তারপরে তারা যায় গৃহস্থ জীবনের উপর, গৃহস্থ জীবনের পরে আসে বানপ্রস্থ। সেখানে ধীরে ধীরে যে জড়জাগতিক কর্ম আছে সেটা ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক কর্মের উপরে আসক্তি হওয়া। 5,000 years ago, there was one Dhritarashtra. But today, you can find a Dhritarashtra in almost every home. তো 5,000 আগে সেখন একটা ধৃতরাষ্ট্র ছিল, কিন্তু এখন দেখা যায় প্রতিটা ঘরে ঘরে ধৃতরাষ্ট্র। We're meant to get out from the home. If you don't get out voluntarily, you'll be kicked out of the home by cruel death. যদি আমাদের ঘর থেকে উচিত বেরিয়ে যাওয়া, যদি ঠিক সময়ে ঘর থেকে না, ঘরে আসক্তি থাকে না বেরিয়ে যায়, তাহলে মৃত্যু আছে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দেওয়ার জন্য। Human life is meant, we have to plan that life that we cultivate some vairagya, some detachment, and that's the purpose of the vanaprastha. After grihastha life, we enter into vanaprastha. The scriptures say, panchasorvam vanam brajit. From the age of 50 or thereabout, you're meant to go to the forest. But today, there's no forest. But we have the Krishna conscious society. You come to the Krishna consciousness movement, Mayapur, Vrindavan, and you do seva there. তো মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো যে জড়জাগতিক বিষয় থেকে উঠে যাওয়া। তো সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে বানপ্রস্থ জীবনেরও। বানপ্রস্থ জীবনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে 50 ঊর্ধ্বে বনে যাওয়া। তো ঠিক আছে, এখন তো বন জঙ্গল নেই, কিন্তু আমাদের সমাজ ইসকন সোসাইটি আছে, তো সেখানে এসে সেবা করা উচিত। So don't wait to be kicked out or carried out by cruel death. We want to voluntarily understand it's time to give up this material attachment and go make our effort to move towards the supreme absolute truth. তো আমাদেরকে অপেক্ষা করা উচিত নয় যে কখন মৃত্যু আসবে বা কখন আমাদেরকে বের করে দেওয়া হবে। আমাদের নিজে থেকেই এই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। So Maharaj Parikshit had 7 days. We don't know how many days we have left in this life. We may have 7 weeks, 7 years, maybe 7 minutes. We don't know what is the plan. তো পরীক্ষিত মহারাজের ক্ষেত্রে 7 দিন ছিল, কিন্তু আমরা জানি না আমাদের কাছে কদিন কতক্ষণ সময় আছে, কিংবা 7 বছর বা 7 মাস বা 7 মিনিটও হতে পারে। But one thing we know, as sure as death, death is sure. We have to understand that it's coming sooner or later. We have to be ready. একটা হচ্ছে ধ্রুব সত্য হচ্ছে মৃত্যু, মৃত্যু আসবেই। সেটা রিপিট প্রভু মহারাজ, রিপিট প্লিজ। You have to be ready to leave the body. তো আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে দেহ ত্যাগের জন্য। Are you ready now? আপনারা কি রেডি সবাই এখন দেহ ত্যাগের জন্য? Oh, you're ready? Maharaj Kulashekar says, yes, Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panjarantam Madhyaiva Me Vishatu Manasara Jahamsa Prana Prayana Kapaye Kapavata Pitaye Kantavaro Danavido Smaranam Kutaste. In South India, everybody knows this verse. They all know Maharaj Kulashekar. He's one of the Alwars. And he prayed to Krishna, let me die now, while I can still chant the holy name, while the swan of my mind is entangled at the lotus feet of Krishna.
তো দক্ষিণ ভারতে একজন রাজা ছিলেন, আলোয়ার ছিলেন, তার নাম হচ্ছে রাজা কুলশেখর। তিনি তার প্রার্থনাতে বলেছেন যে আমি এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমাধিতে আছি, তো আমি এখনই মৃত্যুবরণ করতে চাই। If we have to wait for the death to come by what we call natural causes, then the throat will be choked up with mucus and cough, and we won't be able to chant properly. যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসে তখন বৃদ্ধ অবস্থায় হয়তো কফ বা পিত্তের ফলের আমাদের গলায় তখন ভগবানের নাম আসবে না। And you have a fever, you have so much problem with the physical body, very difficult to fix the mind on God. তো আমাদের তখন হয়তো জ্বর আসতে পারে বা শরীরে কোনো সমস্যা হতে পারে, তখন ভগবানের চিত্তের উপর নাও মন না আসতে পারে। So Kulashekar Maharaj said, let me die now, তাই কুলশেখর মহারাজ বলেছেন আমাকে এখনই মৃত্যুবরণ করা উচিত, while I can still chant the name with feeling. যখন আমি ভগবানের নাম হৃদয়পূর্বক ডাকতে পাচ্ছি। So Maharaj Parikshit knew 7 days left, we have to prepare. তো পরীক্ষিত মহারাজ জানতো যে আমার কাছে 7 দিন আছে প্রস্তুতি হওয়ার জন্য, মৃত্যুর জন্য। In Srimad Bhagavatam we hear about another personality, Gadvanga Maharaj. Gadvanga Maharaj was also Kshatriya, and he was fighting for the Devas against the demons, and he fought for the demigods a long time, and they were very happy with him. But then Kartikeya came, and then when Kartikeya came, then they didn't need Gadvanga anymore. They said, you can go now, you can take rest. তো আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতমেও আর একজন মহারাজের গল্প জানতে পারি, তিনি হচ্ছে খাটঙ্গা মহারাজ, যিনি দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তখন তার কাছে কার্তিক আসেন এবং কার্তিক বলেন তুমি এখন যেতে পারো। But they said to Gadvanga Maharaj, we want to give you blessing. Whatever blessing you want, you can ask. So he said, just tell me, how long do I have left in this world? তখন দেবতারা তাকে আশীর্বাদ দেন, তুমি কিছু আশীর্বাদ চাইলে আমাকে জানতে পারো। তখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন যে আমি মৃত্যুর কাছে কত দেরি আছে আমার। What would we do if we knew how long we have to live in this world? আমরা কি করব যদি আমরা জানতে পারি যে আমার মৃত্যু কতক্ষণ বাকি আছে? Would we panic? আমরা কি কষ্টের মধ্যে থাকব? Or are you ready to make the best use of that time to surrender to the Lord? তো আমরা তখন কি করব যে সেই সময় ভগবানের কাছে সমর্পণ হওয়ার চেষ্টা করব? Anyway, Gadvanga was told, you have 1 moment left only. খাটবঙ্গার মহারাজকে বলা হয়েছিল তোমার কাছে জাস্ট 1 মুহূর্ত সময় আছে। So immediately Gadvanga came from heavenly planets. He came to this planet, and immediately he fixed his mind on the lotus feet of the Lord and gave up his body and went back to Godhead. Hari Bol. তো খাটবঙ্গা মহারাজ তখন স্বর্গ থেকে ফিরে এসে তিনি ভগবানের উপর চিন্তা করতে থাকলেন এবং তারপরে তার জীবন দেহ ত্যাগ করে এবং ভগবানের ধামে ফিরে গেলেন। হরি বল। If we know how long if we only have a moment, only a moment, my money, my grandchildren, my home, what, we'll be panicking. যদি আমরা জানতে পারি যে আমাদের কাছে 1 মুহূর্ত মৃত্যুর জন্য বাকি আছে, তাহলে আমরা কি করব? আমরা ভাববো আমাদের বাড়ি সংসার, আমাদের ঘর, নিকট আত্মীয়ের কথা চিন্তা করব। So you have to get detached before that moment comes. You have to give up all this attachment to the material. তো আমাদের মৃত্যুর আগে আমাদের যে সমস্ত আসক্তি আছে সেগুলো ত্যাগ করতে হবে, আমাদের সমস্ত এখান থেকে বিরক্ত হতে হবে। There's a story, this one man, he told Yamaraj, he said, I will go with you, just tell me, give me warning before you take me. তো আরেকজন মহারাজের গল্প আছে যে যাওয়ার আগে আমাকে বলবে। So it came time, Yamaraj came to take the man away, and the man said, wait a minute, I said I would only go, you have to give me warning. তো যখন যমরাজ তাকে নিতে এলো তখন বললো আমি তো বলেছিলাম আমাকে নিয়ে যাওয়ার আগে একবার ওয়ার্নিং দিতে। Yamaraj said, look, I gave you warning. যমরাজ বললেন না দেখো আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম তো। Look at all your gray hair. দেখো তোমার চুলের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। All the gray hair, yeah, all the wrinkles in your skin.
That's the warning. I gave you. That's the warning. তোমার চুলের রং পরিবর্তন হয়েছে, গালে দাগ চলে এসেছে, এগুলোই তো আমি তোমাকে অলরেডি ওয়ার্নিং লক্ষণ দিয়ে দিয়েছিলাম, মৃত্যুর লক্ষণ। We have to see death is there, coming soon. তো এইভাবে দেখতে হবে যে মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আসছে। Are we ready to give up the body? তো আমরা কি প্রস্তুত আছি যে দেহ ত্যাগ করার জন্য? Srimad Bhagavatam is teaching us how to prepare ourselves for leaving the world. তো শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিভাবে দেহ ত্যাগ করার আগের প্রস্তুতি নিতে হয়। Right? There's some other people, they teach the science of living. We teach the science of dying. তো এখানে আরো কিছু ব্যক্তিত্ব আছে যারা শেখায় যে কি করে জীবন জিতে হয়, কিন্তু আমরা শেখাচ্ছি কি করে মৃত্যুবরণ করতে হয়। The sages had asked, Sonaka Rishi had asked Sutta Goswami questions. One of the questions was, what is the duty of one who is about to die? And what is the duty of all men at all time? তো সৌনক ঋষি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে যারা মৃত্যুর মুখে তাদের দায়িত্ব কি এবং সমস্ত ব্যক্তিদের তাদেরই দায়িত্ব কি। And Sutta Goswami said, well, it's the same. For the duty for all men at all time and the duty of the man who's about to die, they both have the same duty. তো সুত গোস্বামী তার প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন যে সমস্ত ব্যক্তিদের সমস্ত সময়ের দায়িত্ব আর একটা ব্যক্তি যে মৃত্যুশীল তারও যে দায়িত্ব দুটো সমান। They have to hear and chant and remember the Supreme Personality of Godhead. তাদেরকে ভগবানের নাম শুনতে হবে, কীর্তন করতে হবে এবং ভগবানকে মনে করতে হবে। In this way their life can become successful. এইভাবে তার জীবন সফল হবে। Krishna says in Bhagavad Gita, Antakalecha mame vasmaran mukva kalevaram ya prayati samadbhavam yati nashyatra samshaya. Whatever we remember at the end of life, that state we will attain without fail. তো ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে মৃত্যুর সময় আমরা যে চেতনায় থাকবো পরবর্তীকালে আমরা সেই রকম দেহ লাভ করি। But one who can remember the Supreme Lord Narayan or Krishna at the end of life, he will come to the Supreme Lord without fail. তো আরো বলা হয় যদি কেউ তার মৃত্যুর সময় সে ভগবানকে মনে করে সে তখন ভগবানকেই লাভ করবে, তার কোনো ফেল করবে না। But if we are going to remember the Lord, we have to prepare, we have to practice. যদি আমরা ভগবানকে মনে করতে চাই মৃত্যুর সময়, তার জন্য আমাদের আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। Maharaj Parikshit had practiced. Even when he was in the womb, he was saved by the Supreme Lord. মহারাজ পরীক্ষিত প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, যখন তিনি মাতার গর্ভে ছিলেন তখনও তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। He was a devotee throughout his life. পরীক্ষিত মহারাজ একজন ভগবানের ভক্ত ছিলেন সুর জীবন ধরে। And when the news came, only 7 days remaining, he could give up everything and he could go to find association to guide him to prepare for those important final moments. যদিও তখন সারা জীবন প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, যখন তিনি জানলেন যার কাছে 7 দিন বাকি আছে তিনি তখন সব কিছু ত্যাগ করে তার আরো ভালোভাবে প্রস্তুতি নেন। So Maharaj Parikshit gave up everything, all material attachments. He could do it because he was accustomed to that kind of. It was not difficult for him because he had practiced throughout his life. তো পরীক্ষিত মহারাজ এইভাবে করতে পেরেছিলেন তার একটাই কারণ সারা জীবন ধরে তিনি তার অভ্যাস করেছিলেন। So Parikshit Maharaj goes to the holy place, he finds the holy river, the waters of the Ganga or the Yamuna, and he finds many great sages are there. তো পরীক্ষিত মহারাজ তখন সমস্ত পুণ্য স্থানে যান, পুণ্য নদী যেমন গঙ্গার সঙ্গ নেন এবং তখন তিনি অনেক সাধু সন্তদেরও সঙ্গ নেন। So there are different opinions about what he should do, about how he should prepare. তো সেখানে অনেক রকমের ভিন্ন মত আছে তিনি কি করা উচিত এই সম্পর্কে। We know there are different philosophical systems. Everyone has their own different ideas what to do. তো এখানে বিভিন্ন দর্শন আছে যে তখন সেই সময় কি করা উচিত সেই সম্পর্কে। But while they were all discussing what he should do, at that moment this teenage boy who appeared in front of them without any clothing, and he was recognized as the son of Vyasadeva. He was
Sukadeva Goswami. তো এইভাবে যখন সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন সাধুরা তাদের বিভিন্ন দর্শন দিচ্ছিলেন, সেই সময় একজন জাস্ট মানে শিশু যুবক তিনি কোনো বস্ত্র ছাড়াই সেইখানে উপস্থিত হয় এবং উপস্থিত হয় তিনি হচ্ছেন ব্যাসদেবের পুত্র সুখদেব গোস্বামী। Right, Sukadeva Goswami, sometimes known as Vyasaki. He is the son of Vyasadeva, and he had learned everything from his great father, Srila Vyasadeva. তো সুখদেব গোস্বামীকে অনেক সময় ব্যাসকি বলা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন তার বাবা ব্যাসদেবের কাছ থেকে সমস্ত কিছু জ্ঞান নিয়েছিলেন। Now Sukadeva Goswami is very interesting personality because he spent 16 years in the womb of his mother. সুখদেব গোস্বামী হচ্ছেন একজন অভূতপূর্ণ ব্যক্তি, তার কারণ হচ্ছে তিনি তার 16 বছর মাতৃগর্ভে কাটিয়েছিলেন। That's a long time for a woman to carry a child in her womb. তো এটা অনেক বড় সময় যে কোনো মায়ের পক্ষে তার গর্ভে 16 বছর একটা সন্তানকে রাখা। Sukadeva Goswami did not like to come out of the womb because he was fixed on the impersonal Brahman, and he thought to come out of the womb there will be so much maya, so much energy of illusion. I'm better to stay here. সো সুখদেব গোস্বামী তার মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তিনি তার সমাধিতে ভাবতেন যে ব্রহ্মজ্যোতির কথা। তিনি ভাবছিলেন যে গর্ভের বাইরে মায়াদেবীর অনেক শক্তির প্রভাব আছে, তাই তিনি বাইরে আসতে চাইছিলেন না। But after 16 years, he was finally convinced that if you come out, you will be safe. No harm will come to you. তো 16 বছর পরে তিনি ভাবলেন যে ইনি যদি বাইরে আসেন তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। And Sukadeva Goswami came out, took birth, immediately grew to full size, and immediately he's ready to leave home. সুখদেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মগ্রহণ পরেই সে গৃহ ত্যাগ করে বনের উদ্দেশ্যে যান। And his father Vyasadeva saying, "No, wait, I have to give you the sacred thread, I have to initiate you." But Sukadeva Goswami didn't care for that. He left home immediately. তো ব্যাসদেব গোস্বামী তিনি ভাবলেন যে আমার ছেলে জন্মগ্রহণ করে তাকে উপনয়ন করা হবে, পৈতা দেওয়া হবে, কিন্তু তিনি তা না করে সুখদেব গোস্বামী বনের দিকে চলে যান। Because Sukadeva Goswami is already on the transcendental platform. He doesn't need the sacred thread to come up to the Brahman platform. He's already fixed on the transcendental platform. He is Atmarama. He's taking pleasure in the self. তো সুখদেব গোস্বামী তিনি তখনই ব্রহ্ম ট্রান্সেন্ডেন্টাল মানে আধ্যাত্মিক স্তরের উপরে ছিলেন, তাই তার কোনো পৈতা বা কোনো কিছুর প্রয়োজন ছিল না। তিনি তখনই তার সব কিছুর উপরে ছিলেন আধ্যাত্মিক স্তরে। He has no interest to enjoy the material world. He is fixed on taking pleasure from his spiritual self. তো সুখদেব গোস্বামী আত্মারাম ছিলেন, তিনি তার নিজের থেকেই আনন্দ উপভোগ করছিলেন। So it happened that while he was going away, he passed a place where there were young ladies bathing in the river, and they were bathing without any clothing. But the young ladies, when they saw Sukadeva Goswami coming, who was also naked, the young ladies didn't pay any attention to him. সুখদেব গোস্বামী যখন যাচ্ছিলেন বনের মধ্যে দিয়ে, তখন সেখানে যুবতীরা স্নান করছিলেন, কিন্তু যখন যুবতীদের কোনো সুখদেব গোস্বামী নগ্ন অবস্থায় যখন যাচ্ছিলেন, যুবতীরা তাকে দেখে কোনো কাপড় পরেননি। Sukadeva Goswami was not interested in them, and they were not interested in him. সুখদেব গোস্বামী তাদের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না, এবং ওই যুবতীদেরও সুখদেব গোস্বামীর প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। But then Srila Vyasadeva came coming behind the father. Srila Vyasadeva came. Now Srila Vyasadeva, he's a grihastha, and when he came, of course he's also a transcendentalist, but he is a grihastha, and he came, and when he came, then immediately the girls, they grabbed their clothing and they covered their bodies. তো এরপরে যখন সুখদেব গোস্বামী পরে তার বাবা ব্যাসদেব আসেন, ব্যাসদেব যখনই আসছেন, ব্যাসদেব যদিও একজন আধ্যাত্মিক স্তরেই আছেন, কিন্তু তিনি গৃহস্থা, তাই তাকে দেখে এই যুবতীরা। So Srila Vyasadeva was puzzled by this. Why like this? Vyasadeva said to the young girls, he said, "Look,
I'm an old man. Why are you worried about me? You didn't worry about my young son there. Why are you trying to hide your body when I come? তো যখন এই যুবতীরা ব্যাসদেবকে দেখে কাপড় পরে নিল, তখন ব্যাসদেব গোস্বামী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি তো আমার সুখদেব গোস্বামী যখন গেলেন তখন করলেন না, এখন কেন কাপড় দিলেন? And the girls replied to Vyasadev. They said, we can see you're still in this world. He is not of the world. তো তখন যুবতীরা তাকে উত্তর দিলেন যে ব্যাসদেব, তুমি এখন এই জড়জগতের মধ্যে আছো, কিন্তু তো এই সুখদেব গোস্বামী নেই। Try to understand the exalted position of Sukadeva Goswami. তাহলে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে সুখদেব গোস্বামী আধ্যাত্মিক স্তরে কত উন্নত ছিলেন। So he was wandering everywhere, naked, without clothing, and he was on the transcendental platform. He'd realized Brahman, but he was not yet fully devoted. He was just fixed on the platform of Brahman. তো সুখদেব গোস্বামী ততক্ষণে ব্রাহ্মণ স্তরে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু সে ভগবানের ভক্ত ছিলেন না। So Srila Vyasadeva sent his students. He said, go in the forest, and everywhere you go, you sing the glories, sing some of the verses I've taught you from Srimad Bhagavatam, and let everybody hear these verses. তখন ব্যাসদেব তার শিষ্যদেরকে বনে পাঠালেন, বললেন তোমরা যাও বনের মধ্যে গিয়ে ভগবানের গুণ কীর্তন করো, যে শ্লোকা শেখানো হয়েছে সেগুলো গান করতে বললেন। Right? Anybody who's read Srimad Bhagavatam, it's full of wonderful, beautiful verses. So these students, they were going in the forest and they were singing beautiful songs about Lord Krishna from Srimad Bhagavatam. And Sukadeva Goswami heard them and he became attracted. তো আমরা জানি যারা শ্রীমদ্ ভাগবতমে পড়েছেন তারা জানেন যে শ্রীমদ্ ভাগবতমে কত সুন্দর সুন্দর শ্লোকা আছে। তো যখন এই সব শ্লোকা যখন এই ব্যাসদেবের শিষ্যরা বনের মধ্যে গান করছিলেন, তখন এই শ্লোকা শুনে সুখদেব গোস্বামী আকর্ষিত হয়েছিল। He's not attracted to anything material. He wasn't attracted to the beautiful bodies of these young girls, but when he heard these beautiful verses from Srimad Bhagavatam, he was attracted. Oh, this is wonderful. Who gave you these verses? Please teach me. তো সুখদেব গোস্বামী জড়জগতের কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ ছিল না এবং যুবতীদের প্রতি আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু যখন এই শ্লোকাগুলো শুনলেন, শ্লোকাগুলোর প্রতি আকর্ষণ হলেন এবং বললেন কে তোমাদেরকে এগুলো শিখিয়েছে? Srimad Bhagavatam said, Atmaramascha munayo nirgranta apirukrame kurvanti ahaitakim bhaktim itambuta guno harehe. That even Atmaramas, those who are taking pleasure in the self, even they are attracted to hear the glories of Lord Krishna. সুখদেব শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা হয়েছে যারা আত্মারাম, যারা নিজে থেকে নিজে আনন্দ নেয়, তারাও যখন ভগবানের গুণকীর্তন শুনে তারাও এই ভগবানের গুণকীর্তনের মহিমাতে আকর্ষিত হয়। Wealth, women, followers, love, puja, pratishta, they mean nothing to a devotee who is Atmarama. But when they hear the glories of Krishna, they want that. তো একজন আত্মারাম তিনি পূজা, লাভ, প্রতিষ্ঠা, এখানে ধন সম্পদ রমণীতে কোনো কিছুতে আকর্ষণ হয় না, কিন্তু যখন ভগবানের কীর্তন শুনে সে তখন আকর্ষিত হয়। So Sukadeva Goswami was brought back to meet Vyasadeva, and Vyasadeva taught him the whole Srimad Bhagavatam. তো তখন সুখদেব গোস্বামী বাড়িতে ফিরে আসেন এবং তখন ব্যাসদেব তাকে শ্রীমদ্ ভাগবতম শোনান। And Sukadeva Goswami is now come into the midst where Maharaj Parikshit is preparing for death. তো এখন সেই সুখদেব গোস্বামী যেখানে ফিরে আসেন সাধুদের সঙ্গে, যেখানে পরীক্ষিত মহারাজ আছে যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। They had never met before. তারা কখনোই আগে থেকে মিলন হয়নি। But they have one thing in common. They are both devotees to Lord Sri Krishna. তাদের মধ্যে কোনো মিলন নেই, কিন্তু তাদের একটাই জিনিস যেটা সেম আছে, সেটা হচ্ছে দুজনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। Parikshit Maharaj is the grandson of Arjuna from the family of the Pandavas, and Sukadeva is the son of Vyasadeva. They're both very nice devotees of Krishna. So that is what's in common. And therefore, they could make a nice relationship together. তো এখানে দেখা যায় যে
পরীক্ষিত মহারাজ সেটা যিনি হচ্ছেন অর্জুনের সন্তানের সন্তান, আর এখানে ব্যাসদেবের সন্তান হচ্ছে সুখদেব গোস্বামী। তারা দুজনেই ভগবানের ভক্ত, এটাই সমান জিনিস। And Sukadev's only young boy, 16 years old and naked. And there's Parikshit Maharaj. He's been ruling the world. He's been a great king. So he's much senior in age and position. But Sukadev Goswami becomes a guru and Parikshit Maharaj becomes a student and he hears from Sukadev Goswami. তো দেখা যায় যে সুখদেব গোস্বামী একজন 16 বছরের যুবক নগ্ন অবস্থায় ছিল, আর এইদিকে পরীক্ষিত মহারাজ যে অত বয়সে তার থেকে অনেক বড় ছিল এবং সমস্ত রাজ্যের রাজা ছিল, সে তার গুরু হয় সুখদেব গোস্বামী এবং সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে তিনি শুনেন। They come together and the scene is ready for them to discuss all the topics of Lord Krishna. তারা একত্রিত হয় এবং তারা বসে তারা শুনেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা। So Sukadeva Goswami has to immediately set about cutting any attachments which Maharaj Parikshit may have to this material world. তো সুখদেব গোস্বামী বলেন যে এই জড়জাগতিক যে আসক্তি আছে সেটাকে কেটে উপরে ওঠা। So Sukadeva Goswami speaks strongly to Maharaj Parikshit about the futility, the uselessness of a life of sense gratification. সুখদেব গোস্বামী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে এই যে এটা কত কষ্ট, মানে এর ব্যাখ্যা করেন যে কোন জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আকর্ষণের কি ফল হতে পারে। That you may have a nice home and you have your family members and you have your money, your bank balance, but are they going to save you from death? তো তোমার কাছে হয়তো কোনো ভালো সম্পদ আছে, ধন আছে, ঘর বাড়ি ভালো আছে, অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এগুলো কি তোমাকে তোমার মৃত্যুর থেকে বাঁচাতে পারবে? Oh, we have so many nice hospitals and doctors here. They can do everything. They can give me bypass. They can do bypass surgery. They can change my organs. Is it going to save us from death? তো আমরা দেখি যে এখানে কত বড় হসপিটাল আছে, বড় ডাক্তাররা আছে, কিন্তু আরও অনেক কিছু ব্যবস্থা আছে, আমাদের বাইপাস সার্জারি করতে পারবে, অনেক কিছু করতে পারবে, কিন্তু তারা কি আমাদের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারবে কেউ? We have to understand nothing can save us from death. We have jatasya hi dhruvam mrityu dhruvam janma mritasya cha. One who has taken birth has to die, and one who is dead will take birth again. তো এখানে বলা যায় যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরকে মৃত্যু আসবেই, এবং যারা মৃত্যু হচ্ছে তাদেরকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। Where do you want to take your next birth? না, এটা আমাদের উপর নির্ভর করে আমরা কি জন্ম নিতে চাই পরের বারে। We have to prepare for that now. You want to go back to Godhead, you have to prepare. যদি আমরা ভগবানের ধামে ফিরে যেতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। You cannot hold on to the material world and at the same time think you can go back to Godhead. আমরা কোনোদিনই ভগবানের ধামে যেতে পারবো না যদি এই জড়জাগতিক আসক্তি বজায় রাখি। You have to let go of everything material. আমাদেরকে এই জড়জাগতিক নিয়ে চলতে পারবো না। And the way to do that is by fully taking up the process of devotional service. আমরা একভাবে চলতে পারি, সেটা শুধু ভগবানের ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে। The more we engage in hearing and chanting, then the less time you have for Maya. যদি আমরা ভগবানের শ্রবণ কীর্তনে বেশি সময় দিই তাহলে মায়ার কাছে খুব কম সময় থাকবে। Maharaj Parikshit has come to meet Sukadeva Goswami. He has only 7 days. He's not even going to eat or drink. What to speak of sleep? তো মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শুধুমাত্র 7 দিন ছিল প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। সে খাওয়া তৃষ্ণার কথা দূরের কথা, সে ঘুমায়ও নি। He's fasting, preparing himself for this end of life. সো পরীক্ষিত মহারাজ উপবাস করছিলেন, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। Just imagine how serious he was, how committed he was to go back to Godhead. ভাবা যায় পরীক্ষিত মহারাজ কত সিরিয়াস ছিল ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য। We saw some of our there was one nice devotee, a disciple of Srila Prabhupada, who joined the movement in the very beginning of the movement in 1966. His name was Jayananda Prabhu. তো 1960 দিকে প্রভুপাদের একজন বরিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, ওনার নাম জয়ানন্দ প্রভু। উনি প্রভুপাদের ওখানে যখন বাইরে প্রচার করেছিলেন তখন যুক্ত হয়েছিলেন প্রভুপাদের সাথে।
he was a very big, strong-bodied American man, and he used to drive a taxi, and he would give his money to Prabhupada. তো তিনি খুব স্বাস্থ্যবান একজন প্রভু ছিলেন। উনি ট্যাক্সি চালাতেন, আর যে টাকা উপার্জন করতেন তিনি সমস্ত প্রভুপাদকে দিয়ে দিতেন। He was an educated man. He had a degree in engineering from university, but he didn't want to go into that kind of work. He just took a job driving a taxi. তো তিনি একজন খুব বুদ্ধিমান ছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি ডিগ্রি নিয়ে অনেক কিছু করতে পারতেন, বাট তিনি ট্যাক্সি চালাতেন এবং সেই লক্ষ্মী প্রভুপাদকে দিতেন। So he gave Prabhupada $5,000 in 1966, which was a lot of money then. 1966 সালে তিনি প্রভুপাদকে how much amount? 5,000 US ডলার প্রভুপাদকে দিয়েছিলেন। সেই সময় খুব দরকার ছিল। And Prabhupada used that money to print the book, Nectar of Devotion. And Prabhupada সেই লক্ষ্মী টাকা নিয়ে প্রভুপাদের কৃষ্ণ ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর প্রিন্ট করেছিলেন। Prabhupada appreciated very much the devotee sacrificing his hard-earned money to give to Prabhupada to print the book. প্রভুপাদ খুব খুশি হয়েছিলেন এবং উৎসাহিত হয়েছিলেন যখন দেখেন যে ভক্তরা তার এই টাকা দিয়ে গ্রন্থ বিতরণে সাহায্য করেছিলেন। Later on, it was 1977, Jayananda somehow he got leukemia. He got a deadly disease called leukemia. তো 1977 এর দিকে 77, not 97, 1976. ওকে 1976 এর দিকে জয়ানন্দ প্রভু লিউকেমিয়া রোগ ধরা পড়ে। So he got leukemia. He was, he knew difficult to cure that disease. So he did not worry. He did not spend any money on the medicines. He wouldn't spend any money on things. He said, it's okay. Just let me give up the body. তো জয়ানন্দ প্রভু তিনি তার এই লিউকেমিয়া রোগের উপর কোনো রকম অর্থ বা কোনো রকম লক্ষ্মী খরচা করেন না। তিনি সমস্ত যে লক্ষ্মী ছিল প্রভুপাদকে দিয়ে দিতেন। And he didn't want to waste any money anymore for medical treatment. He said, just give the money for Krishna and let me leave the body. তো এই জয়ানন্দ প্রভু যা লক্ষ্মী ছিল তিনি তার নিজের দেহের শরীরের জন্য কিছু ব্যবস্থা করেনি, যা ছিল তিনি ভগবানকে দিতেন এবং এইভাবে তিনি ভগবানের জন্য দেহ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। And so he left the body chanting Hare Krishna mantra. তো এইভাবে তিনি দেহ ত্যাগ করেন ভগবানের নাম জপ করতে করতে। And when Prabhupada heard how he had sacrificed everything like that, then Prabhupada said, without a doubt, he has gone back to God. যখন প্রভুপাদ শুনলেন যে তার এই ত্যাগের প্রতি ত্যাগের কথা, তখন প্রভুপাদ তিনি বললেন যে তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের ধামে ফিরে গেছেন। If you go to Mayapur Dham, you can see we have his Smriti Samadhi there in Mayapur Dham at the Rajapur temple, at the Jagannath Mandir in Rajapur. তো যে মায়াপুর ধামে যে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির আছে, সেখানে আমরা যদি যাই তাহলে এখনো দেখতে পাবো জয়ানন্দ প্রভুর স্মৃতি মন্দির আছে। So this is how devotee meets death. He ready to take shelter of Lord Krishna. এইভাবে ভক্ত মৃত্যুর সঙ্গে সম্মুখীন হয়, তারা জানে ভগবানের শরণাপন্ন কিভাবে হতে হয়। For the devotee, death means to live. Bhaktivinoda Thakur says, he reasons ill who tells that a Vaishnava dies to live, when thou art living still and sound. A Vaishnava dies to live, and in living tries to spread the holy name around. তো এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি বলেছেন যে যখন বৈষ্ণবরা মৃত্যু হয় তারা মারা যায়, আবার জীবনে কিছু করবে, আর যখন জীবিত থাকে তখন ভগবানের নাম প্রচার করেন। So death is simply the change of the body. We know the soul never dies. আমরা যখন মৃত্যুতে তারা শুধু জীবন পরিবর্তন করে, আমরা জানি যে আত্মা কখনো মৃত্যু হয় না। It's just simply a change of body. সেটা শুধুমাত্র দেহের পরিবর্তন। But what kind of body do you want to change to? It's up to us. By our actions, what we do in this life, it will determine what kind of body we take in the next life. তো আমরা কি রকম দেহ পরবর্তীকালে পাবো তা পুরোপুরি নির্ভর করে যে আমরা কেমন কর্ম করছি এই জন্মে। If we are attached to our factory, you take birth as a rat in the factory. যদি আমরা ফ্যাক্টরিতে যে কাজ হয় তাদের প্রতি আসক্তি থাকি, তাহলে আমরা ওই ফ্যাক্টরিতে ইঁদুর হয়ে জন্মগ্রহণ করব। That is not a very good birth.
এটা কোনো ভালো জন্ম নয়। Now we have the human form of life. We want to understand how to make proper use of this human body. আমরা এখন মানব শরীর পেয়েছি এবং আমাদের বোঝা উচিত এই মানব শরীরে কিভাবে ভালো ব্যবহার করা উচিত। So the real business is to hear and chant the glories of the Supreme Personality of Godhead, just as they are described in Srimad Bhagavatam. তো আমাদের এই মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের নামে শ্রবণ কীর্তন করা, এটাই শ্রীমদ্ ভাগবতমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। So we are speaking the glories of this Srimad Bhagavatam. This is the cream of all the Vedic literature. তো আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমের কথা ব্যাখ্যা করছিলাম, যেটা হচ্ছে সমস্ত বেদিক গ্রন্থের সার। And it has come from the lips of Shukadeva Goswami. এবং এটা হচ্ছে বলা হয়েছে সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে। Okay, we will take some questions. আমরা এখন কিছু প্রশ্ন নিতে পারি। Yes, there's some have we got microphone there? Give the mic. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for this wonderful lecture. Actually, I have a query like you gave example of pure devotees, like one practical example of Jagannath Prabhu, like how he got deadly disease and he don't want to spend on himself and he just chanted and left his body. That's a very wonderful example. But Maharaj, our situation is means we are not so pure actually, means so means and suppose we have disease and those things, so means how to take it up, like what to do, means how to take this situation, like we are not pure enough, like it is many times suggestions are given. See, you have this body has to be used for going to Bhagavad Dham, so please take some treatment, get well, do bhakti and get purified, don't be like fanatic and those things. So I really get confused between these two things. It seems like both are opposite. Can you please guide, means? Yes, well, we were explaining Vedic society is divided into ashrams, right? There's brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. There are different stages of life. You have to consider what is your age and what is your nature. তো প্রভুজি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছেন যে প্রভু মহারাজ বললেন জয়ানন্দ প্রভুর ব্যাপারে, জয়ানন্দ প্রভু কী করে মৃত্যুর আগে সমস্ত কিছু প্রভুপাদের জন্য দিয়েছিলেন, নিজের জন্য কিছু খরচা করেননি। তো প্রভুর ডাউট হচ্ছে যে আমাদের কি করা উচিত, যে জয়ানন্দ প্রভুর মতো সমস্ত কিছু ভগবানকে দিয়ে দেওয়া উচিত, না যেমন আমাদের সিনিয়ররা অথরিটিরা বলেন যে আগে এই দেহটা হচ্ছে ভগবত ধামে যাওয়ার জন্য, তো দেহটা টেক কেয়ার করা উচিত। তো এর প্রশ্ন উত্তরে মহারাজ বলছেন যে আমাদের নির্দিষ্ট বয়স আছে, সেই বয়স অনুসারে যে আশ্রম দেওয়া আছে সেই আশ্রম অনুসরণ করতে। We have to hear more the science of Krishna consciousness. We have to understand the nature of the material world, the nature of the material body, and then we can develop detachment from it. তো আমাদেরকে আমাদের এই জড়জাগতিক পরিবর্তনের ব্যাপারে জানতে হবে, আমাদের দেহের ব্যাপারে দেহের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জানতে হবে, এবং এই দেহ কী করে পরিবর্তন হচ্ছে সেই ব্যাপারেও জানতে হবে। Yes, we're not very pure, but we can become pure by hearing. The process begins with hearing. We have to hear the scriptures, and this will help us to understand properly the nature of life. তো আমরা হয়তো জয়ানন্দ প্রভু অত শুদ্ধ নয়, কিন্তু আমরা যদি শ্রবণ করতে থাকি তাহলে ধীরে ধীরে শুদ্ধ হব এবং এই জড়জাগতের ব্যাপারে জানতে পারবো আর ভালো করে। So you have to understand this, that you have to read the Shastra
You have to associate with people who practice spiritual life. You want to become pure? Associate with people who are pure. Find people who are serious in spiritual practice. তো আমাদেরকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে এবং আমাদেরকে সাধু সঙ্গ নিতে হবে যারা সত্যিকারের শুদ্ধ আছে। আমাদেরকে দেখতে হবে কে শুদ্ধ আছে এবং তাদের সঙ্গ নিতে হবে। So we have free will. It's up to us how we use our time. We have to understand our duty. What is our duty in life? তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং সেইভাবে পরিচালন করতে হবে। So while you're young, you can get married, you can enjoy family life, but you cannot simply remain like that forever. You have to cultivate some detachment gradually. তো আমাদের বৈরাগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যদি বিয়ে করতে হয় বিয়ে করা হবে, কিন্তু এই জড়জাগতিক পরিবারের প্রতি আসক্তি হওয়া চলবে না। When half the life is over, then you have to prepare for the next life. যখন অর্ধেক জীবন হয়ে যাবে তার পরবর্তী জীবনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। So we said from the age of 50 you should cultivate detachment. যে 50 বছরের পরবর্তী সময় থেকে আমাদেরকে বৈরাগ্য পরিচালন করা উচিত। It takes time to get detached. It takes time to purify yourself. If you know something is important, then you'll make time to do it. যে এই বৈরাগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা খুব সময় লাগে, তো এটা আগে থেকে প্রস্তুতি হতে হবে। Yes. Okay. আর কোনো প্রশ্ন আছে? Hare Krishna Maharaj. Maharaj, many times I am inspired to take vows to increase my chanting of extra rounds and hearing, but after few days or few months the consistency is not there, and again we switch on to the minimum number. So what tips can be help? As you said, purification is gradual. So is it like an acquired taste which like we need to persistently do those things, and after few years maybe we'll be able to do those naturally? So please guide. তো আমরা অনেক সময় চেষ্টা করি যে নির্দিষ্ট সংখ্যক মালার থেকে বেশি জব করার জন্য, যাতে কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুদিন পরে আবার দেখা যায় সে আবার আমরা কমপক্ষে যে 16 মালা সেটাই ফিরে আসি, আমরা উপরে উঠতে পারি না, এর টেস্ট পাই না। তো এটা কি করা যাবে এখন? Means like some foodstuffs are there which children don't like, but if they are fed consistently they start developing a taste for them, acquired taste. So I don't know what it's saying. Well, if you're chanting 16 rounds, that's good. You continue, and so long as you chant at least 16 rounds, sometimes you chant more, sometimes you don't. It's okay, but the main thing is at least 16 rounds. কখনো তুমি 16 মালার থেকে বেশি জব করো, কখনো কম করো, কিন্তু ঠিক আছে একটা 16 মালা রোজ যেমন জব করা হয়। The main business is to keep the vow. Your vow was to chant 16 rounds at the time of initiation, so keep that vow. আমাদের প্রধান ব্যবসা হওয়া উচিত যে 16 মালা যেটা আমরা দীক্ষার সময় গ্রহণ করেছি, প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, সেইটা রোজ পালন করা। And when you have more time, then you do more chanting. যদি আমাদের বেশি সময় থাকে তাহলে বেশি জব করতেই পারি। And reading also similar like that. You read Prabhupada's books whenever you get time. You read. Sometimes you get more time, sometimes less time, but take the opportunity. When you have time, then read the books. যখন আমাদের কাছে সময় আছে তখন আমাদের প্রভুপাদের বই পড়া উচিত, যখনই আমাদের টাইম আছে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। Not a problem. Of course, gradually as you get older, maybe you'll give up your material job, not working anymore, then you have more time to just read and chant. যখন আমরা বৃদ্ধ হব তখন আমাদের জব মানে যে জড়জাগতিক অফিস কাজ আছে সে ত্যাগ করব, তখন আমাদের কাছে বেশি সময় থাকবে, তখন আরও ভক্তি ভালো করে করতে পারবো। Maharaj, like this year I'll be entering pre-brahmachari training course. So when we hear that if you do not give time for Krishna's service,
naturally the time goes for Maya's service. So does this mean that somehow or other we need to engage in some sort of activity of Krishna consciousness, so that even if we don't have taste, we are like utilizing full time for Krishna's service? যদিও আমি এখন পরবর্তীকালে ব্রহ্মচারী আশ্রমের প্রাথমিক পর্যায়ে জয়েন করতে যাচ্ছি, তো আমাদেরকে কি এই যাওয়ার আগে যে আমাদের টেস্ট যদি স্বাদ না থাকে, তাও কি এরকম করে মানে যে সময়টা আছে সময়টাকে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে যেতে পারি? Well, you don't have taste for Krishna consciousness, you can develop a taste by doing service. যদি আমাদের স্বাদ নাও থাকে, আমরা ভগবানের কৃষ্ণের প্রতি স্বাদ জন্মাতে হবে যদি আমরা সেবা করি ভগবানের। You serve the devotees. The more you serve the devotees, the more you develop the taste for Krishna consciousness. যত আমরা ভগবানের ভক্তদের ভগবানের সেবা করব, ততই আমরা ভগবানের কৃষ্ণের প্রতি স্বাদ জন্মাবে। So the taste will come, you just have to develop that by service. এই স্বাদ আসবে শুধু আমাদের সেবা করতে করে করে আসে। Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। तो हम लोग महाराज को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन किया। हिज होलीनेस भक्ति विनाश नरसिंह महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।